génn na àdduna ni kuy démb mooy ndogalu borom bi waaye itam di naqarlu lool génn ko àdduna kooku fi jiite woon Nations Unies njiitu réew mi nag gis na ni ki nga xam ni moo di Kofi Annan génnum àddinaam dafa mel ne ab Afrique yépp ñoom ñoo ñàkk moom nag moom muy jaale ki nga xam ni mooy famem waaye itam waa dëkkam di Ghana. Président de la République Macky Sall mu ngi jaale xaritam doomu ndeyam le président Nana Akufo-Addo bu Ghana ndax moom citoyen Ghana la woon. Ghana ñoom ci seen bopp jël nañu li nga xam ne mën nañ ko wax mooy dëy bi nga xam ne dina durer ba 7 jours. juróom ñaari fan li ma ci mën a teg mooy di gouvernement sénégalais duñ leen wax ne que seen naxar suñ naxar la te Kofi Annan liggéey na liggéey bi nga xam ne xam naa ne mënuñu ko fàtte war nañu témoigner loolu. Kofi Annan benn at la ma magee ak genn wàll ci at. 1938 la judd man ma judd 1939 mais yàlla moo ñu bool boobu maa ngi nekk ci cabinet Senghor directeur du cabinet ñu daan faral di tukki lu bari ak Senghor may dajeeg moom ci daje yooyu la te mu mag ma yàlla boole ñu xamante ba bi muy gaañu nii bi ma mujjee bind mutul weer moom mu bind ma tontu ko mu dugal ma ci fondation bu mu sos bi mu génnee activité Nations Unies 1992 ca membre fondateur yi laa bokk ca membre yi jiite fondation Kofi Annan laa bokk bi mu gaañoo tey fondation ñoo ma yónnee message yëgal ma ko nit ku baax la woon nit ku jub la woon bi mu jëlee retraite bi léegi dafa sos fondation boobu pour li nga xam ne mooy dimbale xale bu jigéen ci Afrique pour ëllëg yàlla def ko kilifa bu mat bu sell bu mën a yor ay doomam yore njabootam. visionnaire la woon ndax lu muy def lu mu defoon pour réewam def na ko pour Afrique def na ko tamit pour ONU bi ñu ko falee comme secrétaire général liggéey na foofu liggéey bu am solo lu jëm ci jàmm ci justice ci liberté ak démocratie te loolu ñëpp a ci d'accord. waxtaan diisoo peuple yi dugg toog autour d'une table pour régler les conflits loolu moo ko taxoon dund yaakaar naa ne yàlla nangu na loolu te li ma koy rendre hommage nii du man rek lay doon de nit ñu bari lay doon. kon Afrique ñàkk na. Afrique ñàkk na doom ju màgg a màgg. li ñu mën a retenir mooy di africains yi war nañu wóolu seen bopp war nañ am fierté ndax moom wane na que dignité ñeneen yi peuple yi du seen propriété. ñeneen ñu yëkk Nations Unies moom daal mu jàpp ci Kofi Annan nit koo xam ni ku am dal la woon waaye itam dafa daan jaaxal nit ñi ci problème bu mu saan am wala coow saafara yim ci indi ak taxawaay bi mu ci am ca Paris itam ñoom it gis nañu ci Kofi Annan nit koo xam ni daal ñëpp benn kàddu gi la ñu seede ci moom ku baax la woon waaye itam ku amoon yar la ki nga xam ni moo jiite réewum Russie di Vladimir Poutine moom itamit lu ni mel la wax ki nga xam ne itam mooy jëwriñ bu njëkk ca fële Grande-Bretagne moom it loolu la wax nee na Kofi Annan daal nit ku amoon courage la waaye itam indi woon na ay coppite ci lu jëm ci organisation des Nations Unies.
ba tey ci Kofi Annan moomu la ñuy des moom mu dëddu àdduna ni ki démb ay atam tolloon ci juróom-ñett fukk mu jiite woon Nations Unies ci atum 1997 ba 2006 mu nekkoon prix Nobel de la paix ci atum 2001 ni ki démb nag la génn àdduna fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gannaaw ba mu feebaree ci diir bu gàtt. li ëpp ci diplomate yi nekk ci àdduna bi dañoo jàpp ne moom mooy secrétaire général Nations Unies bi gën a ràññeeku ci taarix mu ngi judd nag ci atum 1938 ca Kumasi ca Ghana Kofi Annan daal di tàmbalee liggéey ca Nations Unies ci atum 1962 comme fonctionnaire administration ci la nekk nag di fa liggéeyee ba daal di nekk li nga xamante ni moom moo di juróom-ñaareelu secrétaire général Nations Unies ci atum 1997 mu di ab poste boo xam ne dina ko occupé ba 2006 mu di nag ku ñu ràññee lool ci wàllu diplomatie wu àdduna bi Kofi Annan sax dina am li nga xamante ni moom moo di prix Nobel de la paix ci atum 2001 ngir liggéeyam ngir jàmm daal di am ci àdduna bi ñaari mandat yi nga xam ne am na ko ca boppu Nations Unies li ci gën a fës rek moom moo di ne période bi nga xam ne moom moo weesu guerre froide bi wala tamit li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu 21e siècle ak ay jàmmarloo yu bees yu ci mel ni guerre ba amoon ca Irak bi nouvelle bi jibee nag njiit yi nekk ci àdduna bi yëpp dañoo daal fàttali ki nga xam moom moo doon Kofi Annan waaye tamit ay jëfam yu ràññeeku ci wàllu jàmm Kofi Annan nag mu ngi génn àdduna tey ci samedi bi fële ca Genève ginnaaw ab feebar bu gàtt mu ngi amoon nag juróom-ñett fukki at Ghana bi nga xam ne foofu la fekk baax nag dañu fa décréter ab dëj boo xam ne daal ab diiru une semaine lay tollool. mu nekkoon pàcc bi nga xam ni moom lañ jagleeloon ki nga xam ni moo di moom daal mu jàpp itam am dal la woon waaye itam dafa daan jaaxal nit ñi ci problème bu mu saan am wala coow saafara yim ci indi ak taxawaay bi mu ci am ca Paris itam ñoom it gis nañu ci Kofi Annan nit koo xam ni daal ñëpp benn kàddu gi la ñu seede ci moom ku baax la woon waaye itam ku amoon yar la ki nga xam ni moo jiite réewum Russie di Vladimir Poutine moom itamit lu ni mel la wax ki nga xam ne itam mooy jëwriñ bu njëkk ca fële Grande-Bretagne moom it loolu la wax nee na Kofi Annan daal nit ku amoon courage la waaye itam indi woon na ay coppite ci lu jëm ci organisation des Nations Unies. ba tey ci Kofi Annan moomu la ñuy des moom mu dëddu àdduna ni ki démb ay atam tolloon ci juróom-ñett fukk mu jiite woon Nations Unies ci atum 1997 ba 2006 mu nekkoon prix Nobel de la paix ci atum 2001 ni ki démb nag la génn àdduna fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gannaaw ba mu feebaree ci diir bu gàtt. li ëpp ci diplomate yi nekk ci àdduna bi dañoo jàpp ne moom mooy secrétaire général Nations Unies bi gën a ràññeeku ci taarix mu ngi judd nag ci atum 1938 ca Kumasi ca Ghana Kofi Annan daal di tàmbalee liggéey ca Nations Unies ci atum 1962 comme fonctionnaire administration ci la nekk nag di fa liggéeyee ba daal di nekk li nga xamante ni moom moo di juróom-ñaareelu secrétaire général Nations Unies ci atum 1997 mu di ab poste boo xam ne dina ko occupé ba 2006 mu di nag ku ñu ràññee lool ci wàllu diplomatie wu àdduna bi Kofi Annan sax dina am li nga xamante ni moom moo di prix Nobel de la paix ci atum 2001 ngir liggéeyam ngir jàmm daal di am ci àdduna bi ñaari mandat yi nga xam ne am na ko ca boppu Nations Unies li ci gën a fës rek moom moo di ne période bi nga xam ne moom moo weesu guerre froide bi wala tamit li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu 21e siècle ak ay jàmmarloo yu bees yu ci mel ni guerre ba amoon ca Irak bi nouvelle bi jibee nag njiit yi nekk ci àdduna bi yëpp dañoo daal fàttali ki nga xam moom moo doon Kofi Annan waaye tamit ay jëfam yu ràññeeku ci wàllu jàmm Kofi Annan nag mu ngi génn àdduna tey ci samedi bi fële ca Genève ginnaaw ab feebar bu gàtt mu ngi amoon nag juróom-ñett fukki at Ghana bi nga xam ne foofu la fekk baax nag dañu fa décréter ab dëj boo xam ne daal ab diiru une semaine lay tollool. mu nekkoon pàcc bi nga xam ni moom lañ jagleeloon ki nga xam ni moo di xaritam doomu ndeyam le président Nana Akufo-Addo bu Ghana ndax moom citoyen Ghana la woon Ghana ñoom ci seen bopp
jël nañu li nga xam ne mën nañ ko wax mooy dëy bi nga xam ne dina durer ba 7 jours juróom ñaari fan li ma ci mën a teg mooy di gouvernement sénégalais duñ leen wax ne que seen naxar suñ naxar la te Kofi Annan liggéey na liggéey bi nga xam ne xam naa ne mënuñu ko fàtte war nañu témoigner loolu. Kofi Annan benn at la ma magee ak genn wàll ci at 1938 la judd man ma judd 1939 mais yàlla moo ñu bool boobu maa ngi nekk ci cabinet Senghor directeur du cabinet ñu daan faral di tukki lu bari ak Senghor may dajeeg moom ci daje yooyu la te mu mag ma yàlla boole ñu xamante ba bi muy gaañu nii bi ma mujjee bind mutul weer moom mu bind ma tontu ko mu dugal ma ci fondation bu mu sos bi mu génnee activité Nations Unies 1992 ca membre fondateur yi laa bokk ca membre yi jiite fondation Kofi Annan laa bokk bi mu gaañoo tey fondation ñoo ma yónnee message yëgal ma ko nit ku baax la woon nit ku jub la woon bi mu jëlee retraite bi léegi dafa sos fondation boobu pour li nga xam ne mooy dimbale xale bu jigéen ci Afrique pour ëllëg yàlla def ko kilifa bu mat bu sell bu mën a yor ay doomam yore njabootam. visionnaire la woon ndax lu muy def lu mu defoon pour réewam def na ko pour Afrique def na ko tamit pour ONU bi ñu ko falee comme secrétaire général liggéey na foofu liggéey bu am solo lu jëm ci jàmm ci justice ci liberté ak démocratie te loolu ñëpp ci d'accord. waxtaan diisoo peuple yi dugg toog autour d'une table pour régler les conflits loolu moo ko taxoon dund yaakaar naa ne yàlla nangu na loolu te li ma koy rendre hommage nii du man rek lay doon de nit ñu bari lay doon. kon Afrique ñàkk na. Afrique ñàkk na doom ju màgg a màgg. luñ mën a retenir mooy di africains yi war nañu wóolu seen bopp war nañ am fierté ndax moom wane na que dignité ñeneen ñi peuple yi du seen propriété. ñeneen ñu yëkkati Nations Unies moom daal mu I, Kofi Annan, solemnly swear. solemnly swear. Lorsqu'il devient secrétaire général des Nations Unies en 1997, le Ghanéen Kofi Annan devient immédiatement une star de la diplomatie internationale. Premier diplomate d'Afrique subsaharienne à prendre la tête de l'ONU, il s'impose par son charisme tranquille et sa sérénité. Il en aura bien besoin, tant la décennie qui s'annonce va se révéler meurtrière. Tout comme celle qui s'achève en Bosnie où snipers et milices serbes ont massacré sous les yeux de l'ONU. Même chose au Rwanda où tout contre Tutsi, le génocide le plus rapide de l'histoire, 800 000 morts en 100 jours. À cette époque, lui-même sous-secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix, Kofi Annan sera durablement traumatisé par cet échec. The international community could not muster the resources or the will to come to the aid of the Rwandese people as quickly as we would have.
Pour réorganiser la bureaucratie onusienne, donner de la visibilité à l'organisation, la rendre incontournable, Kofi Annan se déplace partout. Du Timor oriental au Pakistan, de l'Indonésie au Darfour. Des efforts qui lui apportent les honneurs, le Nobel de la paix en 2001. Une récompense douce amère, le processus de paix israélo-palestinien est dans l'impasse et après le 11 septembre, l'Amérique se fait va-t-en-guerre. Dans la ligne de mire du Pentagone, l'Irak de Saddam Hussein. À New York, Kofi Annan assiste, dépité, à l'échec de la diplomatie. We must all feel that this is a sad day for the United Nations and the international community. 2004 sera son annus horribilis. Le scandale du programme pétrole contre nourriture dévoile la corruption généralisée au sein de l'ONU. Déprimé, Kofi Annan limite ses apparitions officielles et songe à démissionner, mais sa foi dans l'organisation l'aide à remonter la pente. The UN is no longer here. How do we deal with some of the issues which cross borders? Who is going to speak out and stand up for the poor, the weak and the voiceless? Lorsqu'il quitte ce job impossible, comme il le dit lui-même en 2007, il retrouve sa voix et sa liberté de ton. Et quand de nouveaux conflits éclatent, c'est à lui qu'on fait appel. Comme en 2008 au Kenya lors des émeutes post-électorales, ou en 2012 en Syrie face au régime de Bachar el-Assad. Mais cette mission-là s'avère impossible. Après des mois de tentatives, Kofi Annan jette l'éponge, excédé par les blocages du Conseil de sécurité. Mais de son propre aveu, après avoir consacré 40 ans de sa vie à son service, cet incorrigible optimiste croyait toujours aux principes fondateurs de l'ONU. Les réactions se succèdent à travers le monde après la perte de l'un des grands défenseurs des droits de l'homme. L'ancien secrétaire général de l'ONU et lauréat du prix Nobel de la paix Kofi Annan a rendu son dernier souffle samedi à l'âge de 80 ans. Le ressortissant ghanéen qui a défendu pendant des décennies les efforts visant à mettre fin aux conflits prolongés en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient a tiré sa révérence après une courte maladie non révélée à l'hôpital de Berne en Suisse. Pour les Ghanéens et le reste du monde entier, l'illustre disparu est une grande perte pour l'humanité. Je pense que nous nous souviendrons surtout de Kofi Annan pour son dévouement pour la paix et les droits de l'homme, pour sa conviction inébranlable que la diplomatie, le dialogue et le fait que le bon fonctionnement de l'ONU pourrait nous permettre d'éviter les conflits et de les résoudre. Nous ne devrions jamais abandonner, nous devons continuer à défendre les droits de l'homme même face à des obstacles apparemment impossibles à surmonter. Né en avril 1938 à Kumasi au Ghana, fils d'un cadre d'une filiale du groupe anglo-hollandais Unilever, Kofi Annan avait étudié à l'université de Kumasi, puis grâce à une bourse, dans une université américaine avant d'entrer à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Après avoir servi l'ONU en tant que secrétaire général de 1997 à 2007, ce diplomate de carrière, charismatique sans être flamboyant, a pris sa retraite pour vivre dans un village suisse dans la campagne genevoise. Sa fondation vieille de 10 ans promeut la bonne gouvernance et la transformation de l'agriculture africaine. Discussion with the Council on the situation in Rakhine. As Secretary General of the United Nations, Secretary General of the United Nations, solemnly swear. solemnly swear, external to the organization. Congratulations, sir. Too many vulnerable communities in new world where governments, NGOs, individuals
I, Kofi Annan, solemnly swear solemnly swear New Year's Day 1997, Kofi Annan is the first black African to lead the UN. Congratulations, sir. He'd worked there for 25 years, born into privilege, an aristocratic Ghanaian lineage, expensive education in Switzerland and the US, and he'd now become the world's most recognized diplomat. He attempted at once to turn the UN around, slimming down a notoriously bloated organization from the brink of bankruptcy. He convinced member states to take it more seriously and take more responsibility for many of the world's problems. At the turn of the century, Kofi Annan turned the UN's attention to the future, establishing the Millennium Development Goals to cut extreme poverty and stop the spread of HIV and AIDS. To come forward to receive the gold medal and the diploma. In 2003, he was awarded the Nobel Peace Prize for his humanitarian work. The same year, though, the US, UK and others went to war in Iraq. The UN refused to support the move, and the ensuing violence caused a rift between Mr. Annan and the UK, once one of its closest allies. Kofi Annan was often unflinching about the UN's failings and his own. A decade after the genocide in Rwanda, in which 800,000 people died, he acknowledged very publicly that he could have done more to stop it. Perhaps a more painful scandal closer to home involved his son Kojo. In 2004, he was implicated in a scandal over Iraq's sanctions. The investigation criticised Kofi Annan for not exerting enough control. He was damaged by it, but accepted the criticisms made in the report. But Kofi Annan was, above all, a man of quiet demeanour, but lifelong optimism. It's never been done. Don't try. You're dreaming. And my answer always was test it. As he told the New York Times, people of my generation, having seen the changes that took place in Ghana, grew up thinking all was possible. Well, earlier I spoke to the former Prime Minister Gordon Brown, who is now the UN Special Envoy for Global Education. And I asked him about what sort of a man Kofi Annan really was. Huge strength of purpose. He was soft-spoken, he was personally very modest, a really humble man, quite self-effacing, but he was a titan. He was a leader of leaders. He was compassionate, of course, he was a great humanitarian, and he was determined. He put the United Nations in a completely different light during his period in office. He brought it into the 21st century, he modernized it. Instead of the smoke-filled rooms, he was taking it out into the world, putting poverty on the agenda, inequality and justice, climate change, as well as the pursuit of peace. And I think the world is a sadder place for his loss, and it was a greater place because of his achievement. Did you, I wonder if you've an anecdote, did you ever see, as it were, with your own eyes, something close up, an instance of that kind of well, sheer effectiveness that you've just outlined there? I had the privilege of working with him on numerous occasions, and his patience, his willingness to spend time listening, his ability to take into account all different points of view was absolutely important, but it did not detract from his fundamental aim. He wanted to make the world a more peaceful place, and he wanted to make it a fairer place. Whether he made it a more peaceful place or a better place, obviously, will be a long discussion. Donald Trump would say the UN is no more relevant than it ever was. Is that a comment or an illustration of Donald Trump, or an illustration that, in fact, Kofi Annan wasn't quite as effective as people say today? I think it's unfair to Antonio Guterres, the current Secretary General, the previous one, Ban Ki-moon, and to Kofi Annan. Look, there are 40 conflicts or so around the world. There are 30 million displaced people. There are 20 million or so refugees, 30 million other displaced children. And the United Nations is trying to work to bring communities that are in dispute together, try and resolve wars that are happening. And of course, it can only do as much as the resources it has and the power that is given to it by the governments of the day. And I think Kofi Annan showed that the United Nations could make a difference, that the international community was not just an abstraction, it was something that could work if good men and women got together to try to make it work. And I think the evidence is the Sustainable Development Goals and the Millennium Goals that he himself pushed for the creation of, the climate change talks and the agreement that eventually took place in
Paris, he led the way at the beginning on this. And of course, the resolution of many conflicts where people will say today that many, many lives were saved because Kofi Annan was prepared to intervene and take the time and the patience to be able to bring people together. Of course, the UN and indeed Kofi Annan did not support the US and the UK invasion of Iraq. How big a problem was that? Look, Kofi Annan was a peacemaker. He was dealing with many conflicts around the world. The Iraq one was the most significant of the early years of the century. And he tried very hard to bring people together. I think he would regard it as a failure, that he tried his best. I think we would now all want to say that the peacemakers should have had a longer chance, a bigger chance to have made a difference. But Kofi Annan never gave up in the search for peace, and he felt it very badly that the Americans in particular wouldn't listen to him at that time. But Gordon Brown, the war was a disaster, and that's been proven. Kofi Annan was right. The British and the Americans were wrong. Well, I've written about this at some length. I mean, nobody would agree that Saddam Hussein should have stayed in power. But what people would have agreed is that there should have been more time given to making peace. And I think Kofi Annan was among many of those who urged that more time was given to try to create a peaceful settlement. That's close to saying he was right in then not supporting the move to invasion. Yeah, but what he couldn't manage to do was persuade other countries that the United Nations was the proper forum for solving the problem. I think we could go into a lot of depth on this, and I've written about it in some detail. I think it's true to say that the Americans probably knew that weapons of mass destruction did not exist at the time, but of course many people were given the information that that was true, and that's of course where the agreement broke down. Vous pensez que même encore aujourd'hui, il fallait y aller en Libye? Libye, c'est différent. Libye, c'est différent parce que d'abord, il y avait un mandat du Conseil de sécurité. Tous les 5 ont voté pour le mandat. Peu de temps après, les Russes et les Chinois se sentaient, disons, déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils disaient que le mandat était pour protéger la population. Et non pas pour intervenir militairement. Militairement, pas seulement ça, pour régime change, pour faire tomber Gaddafi. Et ça, on va payer cher comme communauté internationale. Ça a compliqué mon rôle en Syrie. Bien sûr. Par exemple, quand j'ai parlé d'embargo sur les armements, les Russes et les Chinois disent ça commence par une autre Libye. Voilà. Bien sûr, on nous a déjà fait le coup. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est ça. Mais ils n'avaient pas tort. Parce qu'il y avait certains États qui croyaient qu'il allait faire la même chose en Syrie. Or, ce n'était pas possible. Je les avais dit que Syrie, ce n'est pas Libye, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et je trouve ça intéressant. Je crois que les Russes et les Chinois sur l'affaire Syrie, d'abord la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité, doit s'entendre, doit se parler. En Syrie, ils sont divisés. Et à vrai dire, les Russes, dès le départ, ont fait une meilleure analyse de la situation que l'Occident. Et aujourd'hui, on voit les choses. Mais quelle analyse? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont derrière le régime d'Assad? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Les Russes ont fait... j'ai dit quelque chose dans le livre. Ils ont parlé clairement, dit que, évidemment, ils ont relation avec Assad. Mais ils vendent des armes, ils se servent de ces bases militaires aussi, il y a un intérêt. Mais ils ne sont pas mariés à Assad, ils sont réalistes. Mais c'est cynique de vendre des armes à Bachar el-Assad et de derrière, de bloquer des résolutions au Conseil de sécurité. Les deux côtés envoient des armes en Syrie.
l'Occident et ses alliés dans le Golfe envoient des armes. Et les Russes disent qu'on a un contrat avec le gouvernement. Mais l'essentiel, c'est les Syriens qui meurent. Il faut éviter il ne faut pas sacrifier les Syriens pour ça. L'essentiel, c'est de pousser le Conseil de sécurité de travailler ensemble. Maintenant, ça commence. Je crois qu'il y a une bonne relation entre le ministre Lavrov et Kerry qui se développe. jàpp ci Kofi Annan nit koo xam ni ku am dal la woon waaye itam dafa daan jaaxal nit ñi ci problème bu mu saan am wala coow saafara yim ci indi ak taxawaay bi mu ci am ca Paris itam ñoom it gis nañu ci Kofi Annan nit koo xam ni daal ñëpp benn kàddu gi lañu seede ci moom ku baax la woon waaye itam ku amoon yar la ki nga xam ni moo jiite réewum Russie di Vladimir Poutine moom itamit lu ni mel. génn na àdduna ni kuy démb mooy ndogalu borom bi waaye itam di naqarlu lool génn ko àdduna kooku fi jiite woon Nations Unies njiitu réew mi nag gis na ni ki nga xam ni moo di Kofi Annan génnum àddinaam dafa mel ne ab Afrique yépp ñoom ñoo ñàkk moom nag moom muy jaale ki nga xam ni mooy famem waaye itam waa dëkkam di Ghana. génn na àdduna ni kuy démb mooy ndogalu borom bi waaye itam di naqarlu lool génn ko àdduna kooku fi jiite woon Nations Unies njiitu réew mi nag gis na ni ki nga xam ni moo di Kofi Annan génnum àddinaam dafa mel ne ab Afrique yépp ñoom ñoo ñàkk moom nag moom muy jaale ki nga xam ni mooy famem waaye itam waa dëkkam di Ghana. génn na àdduna ni kuy démb. Président de la République Macky Sall mu ngi jaale xaritam doomu ndeyam le président Nana Akufo-Addo bu Ghana ndax moom citoyen Ghana la woon. Ghana ñoom ci seen bopp jël nañu li nga xam ne mën nañ ko wax mooy dëy bi nga xam ne dina durer ba 7 jours. juróom ñaari fan li ma ci mën a teg mooy di gouvernement sénégalais duñ leen wax ne que seen naxar suñ naxar la te Kofi Annan liggéey na liggéey bi nga xam ne xam naa ne mënuñu ko fàtte war nañu témoigner loolu. Kofi Annan benn at la ma magee ak genn wàll ci at. 1938 la judd man ma judd 1939 mais yàlla moo ñu bool boobu maa ngi nekk ci cabinet Senghor directeur du cabinet ñu daan faral di tukki lu bari ak Senghor may dajeeg moom ci daje yooyu la te mu mag ma yàlla boole ñu xamante ba bi muy gaañu nii bi ma mujjee bind mutul weer moom mu bind ma tontu ko
mu dugal ma ci fondation bu mu sos bu mu génnee activité Nations Unies 1992 ca membre yi fondateur yi laa bokk ca membre yi jiite fondation Kofi Annan laa bokk bi mu gaañoo tey fondation ñoo ma yónnee message yëgal ma ko nit ku baax la woon nit ku jub la woon bi mu jëlee retraite bi léegi dafa sos fondation boobu pour li nga xam ne mooy dimbale xale bu jigéen ci Afrique pour ëllëg yàlla def ko kilifa bu mat bu sell bu mën a yor ay doomam yore njobootam. visionnaire la woon ndax lu muy def lu mu defoon pour réewam def na ko pour Afrique def na ko tamit pour ONU bi ñu ko falee comme secrétaire général liggéey na foofu liggéey bu am solo lu jëm ci jàmm ci justice ci liberté ak démocratie te loolu ñëpp ci d'accord. waxtaan diisoo peuple yi dugg toog autour d'une table pour régler les conflits loolu moo ko taxoon dund yaakaar naa ne yàlla nangu na loolu te li ma koy rendre hommage nii du man rek lay doon de nit ñu bari lay doon. kon Afrique ñàkk na. Afrique ñàkk na doom ju màgg a màgg. li ñu mën a retenir mooy di africains yi war nañu wóolu seen bopp war nañ am fierté ndax moom wane na que dignité ñeneen yi peuple yi du seen propriété. ñeneen Nations Unies moom daal mu jàpp ci Kofi Annan nit koo xam ni ku am dal la woon waaye itam dafa daan jaaxal nit ñi ci problème bu mu saan am wala coow saafara yim ci indi ak taxawaay bi mu ci am ca Paris itam ñoom it gis nañu ci Kofi Annan nit koo xam ni daal ñëpp benn kàddu gi la ñu seede ci moom ku baax la woon waaye itam ku amoon yar la ki nga xam ni moo jiite réewum Russie di Vladimir Poutine moom itamit lu ni mel la wax ki nga xam ne itam mooy jëwriñ bu njëkk ca fële Grande-Bretagne moom it loolu la wax nee na Kofi Annan daal nit ku amoon courage la waaye itam indi woon na ay coppite ci lu jëm ci organisation des Nations Unies. ba tey ci Kofi Annan moomu la ñuy des moom mu dëddu àdduna ni ki démb ay atam tolloon ci juróom-ñett fukk mu jiite woon Nations Unies ci atum 1997 ba 2006 mu nekkoon prix Nobel de la paix ci atum 2001 ni ki démb nag la génn àdduna fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gannaaw ba mu feebaree ci diir bu gàtt. li ëpp ci diplomate yi nekk ci àdduna bi dañoo jàpp ne moom mooy secrétaire général Nations Unies bi gën a ràññeeku ci taarix mu ngi judd nag ci atum 1938 ca Kumasi ca Ghana Kofi Annan daal di tàmbalee liggéey ca Nations Unies ci atum 1962 comme fonctionnaire administration ci la nekk nag di fa liggéeyee ba daal di nekk li nga xamante ni moom moo di juróom-ñaareelu secrétaire général Nations Unies ci atum 1997 mu di ab poste boo xam ne dina ko occupé ba 2006 mu di nag ku ñu ràññee lool ci wàllu diplomatie wu àdduna bi Kofi Annan sax dina am li nga xamante ni moom moo di prix Nobel de la paix ci atum 2001 ngir liggéeyam ngir jàmm daal di am ci àdduna bi ñaari mandat yi nga xam ne am na ko ca boppu Nations Unies li ci gën a fës rek moom moo di ne période bi nga xam ne moom moo weesu guerre froide bi wala tamit li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu 21e siècle ak ay jàmmarloo yu bees yu ci mel ni guerre ba amoon ca Irak bi nouvelle bi jibee nag njiit yi nekk ci àdduna bi yëpp dañoo daal fàttali ki nga xam moom moo doon Kofi Annan waaye tamit ay jëfam yu ràññeeku ci wàllu jàmm Kofi Annan nag mu ngi génn àdduna tey ci samedi bi fële ca Genève ginnaaw ab feebar bu gàtt mu ngi amoon nag juróom-ñett fukki at Ghana bi nga xam ne foofu la fekk baax nag dañu fa décréter ab dëj boo xam ne daal ab diiru une semaine lay tollool. mu nekkoon pàcc bi nga xam ni moom lañ jagleeloon ki nga xam ni moo di Kofi Annan, bonjour.
Bonjour. Vous êtes prix Nobel de la paix, ancien patron de l'ONU, plus de 20 ans sur la scène internationale déjà. On va parler de ça, de votre fondation. Les rencontres de Genève Histoire est citée cette semaine à l'Université de Genève. D'abord, ces 20 ans sur le devant de la scène, c'est passé comment? Compliqué, intéressant, beaucoup de challenges, mais je crois qu'on a pu faire quelque chose quand même. J'ai eu l'appui et le soutien de beaucoup de monde. On fera tout à l'heure l'album, c'est quand même 20 ans avec les principaux dirigeants du monde sur le terrain de crise extrêmement grave. C'est une masse de souvenirs absolument inouïs. Mais d'abord, de façon générale, l'histoire, c'est le thème des rencontres à Genève d'ailleurs. C'est ça. La grande histoire, vous l'avez senti quand? Quand est-ce que vous vous êtes dit, voilà, là, c'est vraiment, ça restera dans les manuels? Je crois que pendant l'époque, quand j'étais secrétaire général, je crois que la question d'Irak a vraiment marqué le monde. La guerre. La guerre d'Irak. Et puis, évidemment, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la guerre en Syrie et la situation au Moyen-Orient. Est-ce que, d'une certaine manière, tout ce qui s'est passé après le printemps arabe, qui s'est mal passé finalement, est-ce que c'est une conséquence, entre autres, de la guerre d'Irak? C'est lié. C'est lié, ça a provoqué beaucoup de réactions. Et puis, il y a eu des tensions entre les deux tendances, chia et sunni, qui étaient exagérées par cette guerre. C'est ça, par la guerre en Irak. Kofi Annan, en une génération, les Africains ou les descendants d'Africains sont arrivés vraiment de manière très marquante, pas par le nombre, mais par quelques exemples extrêmement frappants. Vous, premier noir à la tête de l'ONU, Barack Obama, premier métis à la tête des États-Unis, qui d'autre? Mandela surtout. Mandela, c'était le grand homme. C'est ça. Ça montre qu'on a tous les capacités. Ce qu'il nous faut, c'est une opportunité de pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Donc, on doit respecter l'une et l'autre et encourager des gens à donner et faire les mieux. C'est un combat qui continue à la tête d'une des plus grandes banques du monde, mais évidemment de Suisse, à la tête du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, africain, franco-ivoirien, talent extraordinaire, mais qui avait été freiné. C'est ça. C'est votre ami, il est dans votre groupe. C'est ça. J'étais très content de sa nomination. Et j'étais très fier de mes amis suisses. Parce que personne ne croyait que ce genre de nomination allait être possible. Lui-même, il s'est réjoui de venir ici. Je l'ai eu au téléphone. C'est un vrai challenge, mais il est prêt, il a la capacité, il a l'atout. Et je crois qu'il va montrer au monde ce qu'il peut faire. Tidjane Thiam l'a dit, en France, il y avait ce qu'on appelle le plafond de verre. Il n'a pas pu dépasser un certain stade parce que noir. Le fait qu'en Suisse ce soit possible, c'est quand même hors norme. Comme je dis, je suis très content. Et ça montre que la Suisse a une certaine ouverture que les gens ne se rendent compte pas ordinairement. Mais là, c'est vraiment... Vous avez marqué que la Suisse est ouverte. Il cherche des talents, il est prêt à prendre des talents, d'où on les trouve n'importe quelle couleur. Peu de gens le connaissent si bien que vous. Tidjane Thiam, le nouveau patron du Crédit Suisse, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce talent? Il est très intelligent, très habile. Il est très stratégique. Il parle plusieurs langues. Un bon leader. Si j'ai accompli des choses dans ma carrière, je n'ai jamais rien accompli tout. Tidjane Thiam. Bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà une figure de l'économie mondiale, encore davantage aujourd'hui. Il y a une curiosité autour de vous incroyable. Comment on vit ça? Certains jours plus difficilement que d'autres, parce que
En fait, de naturel, je suis plutôt timide, plutôt réservé, plutôt introverti. Bon, j'ai exercé des fonctions publiques, donc j'ai dû apprendre au fil des ans à être un peu à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a, c'est un peu la nature des médias, mais une personnalisation excessive des choses. Si j'ai accompli des choses dans ma carrière, je n'ai jamais rien accompli tout seul. On fait des choses en équipe avec d'autres. Et je trouve que parfois, il y a vraiment une focalisation excessive sur les personnes. Vous avez connu plusieurs mondes, hein. On en parlera, l'Afrique, les grandes écoles en France, la grande carrière anglo-saxonne, les fonctions ministérielles, géant de l'assurance, maintenant géant de la banque, ambitieux, évidemment. Quoi d'autre? Je ne veux pas paraître hypocrite, mais je n'ai pas d'ambition personnelle. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait réussir ensemble. J'aime bien les gens. Moi, j'aime bien rire. Je fais souvent de très mauvaises plaisanteries. J'ai un caractère plutôt joyeux. Et c'est vrai qu'une journée sans rire est un peu une journée perdue. Donc, je pense que ce qu'il y a de commun peut-être dans toutes ces expériences, c'est que j'ai été dans des situations en fait assez difficiles. Je n'ai jamais pris de job facile. Quand j'ai été nommé en Côte d'Ivoire en 1994, mon premier job de directeur général, j'avais 31 ans, et le ministre des Finances, à la fin de mon entretien, il m'a dit bon, on a oublié de te dire, c'était en avril 1994, il me dit on n'a payé aucun salaire depuis octobre, donc tes 4000 employés, ils ne sont pas payés. Il me dit bonne chance. Donc mon premier, et il me dit on peut payer personne avant octobre prochain. Donc mon premier rôle de directeur général, c'est diriger une entreprise qui ne payait pas de salaire. Donc des hommes et femmes, et il est très ouvert. Et je crois que ses collaborateurs à Zurich vont l'apprécier. Kofi Annan, l'actualité, ce sont les migrants, ce si grand nombre de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, beaucoup se noient. Cette semaine, l'Union européenne prend un certain nombre de décisions. Il y a, selon vous, un manque de compassion pour ces migrants? Il y a un manque de compassion, un manque de volonté politique et un manque de leadership. Parce que franchement, c'est pas facile pour des gens de quitter les pays. Ils sont souvent frustrés, désespérés, et ils partent. Quand les Britanniques disent il ne faut pas les accepter, il faut les refouler contre l'avis majoritaire de l'opinion européenne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est horrible, c'est inconscient de dire que si on les aide, ça va créer un magnet, des gens vont venir. C'est-à-dire qu'il faut les laisser mourir. Et ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. S'il y a une volonté politique, on peut le faire. Je me souviens, il y a 40 ans, j'étais ici, dans les années 80. J'ai travaillé à HCR avec les réfugiés. Et à l'époque, c'était les boat people du Vietnam. Et vraiment, les gens étaient choqués par cette... Il y a eu une compassion, une volonté extraordinaire pour les aider. Aujourd'hui, cette compassion manque. Est-ce qu'en fait, les Occidentaux sont un peu hypocrites? Ils n'ont pas envie de voir venir tellement de gens? Il y a un peu ça aussi, ils sont un peu hypocrites. Et puis, il y a un manque de courage politique. Il faut expliquer aux gens. Est-ce que le courage, ça veut dire aussi avouer que ça passe par accepter beaucoup de gens, des régularisations massives, tôt ou tard, ça aura lieu? Absolument. On ne peut pas empêcher les gens de bouger. Ouais. L'immigration va continuer. Ce qui est important, c'est de les gérer d'une façon intelligente, avoir un système qui permet des gens de venir régulièrement. Autrement, on va les jeter dans les mains des criminels. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de dire au peuple européen, oui, il y aura beaucoup de migrants qui vont arriver. Dire autre chose, c'est mentir? C'est la vérité. Et ils vont avoir besoin. Il y a plusieurs pays en Europe qui sont des immigrants, ne vont pas pouvoir maintenir les standards de vie. Kofi Annan, les 70 ans de l'ONU, vous avez fait votre carrière là-bas. D'abord, un mot encore sur la migration. Vous êtes africain, vous,
de bonne famille, repéré par la fondation Ford, carrière aux États-Unis, à Genève, on va en reparler. Mais quand même, est-ce qu'il y a un sentiment d'identification quand vous voyez ces malheureux en mer, en Méditerranée? Absolument. Il y a chez les sangs, forcément. Je suis africain, ce sont des Africains. J'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient. Tous ces pays, la Syrie, Yémen, Irak, Éthiopie, Érythrée, je connais tous ces pays et les gens qui vivent. Donc, ça vous fait mal au cœur, ça me frappe. Ça me frappe et je crois qu'on peut faire mieux. Franchement, on peut faire mieux. Dans quelques minutes, je vais parler à l'université. Je vais montrer, par exemple, dans les années 80, président Carter a presque doublé le nombre d'immigrants qu'on doit accepter des États-Unis. Le G7 a donné pas mal d'argent, a doublé le contingent pour... Et puis, Jean-Paul Sartre et tous ces gens-là parlaient d'un manque de moralité et tout ça. Et la population, tout le monde était prêt à aider. Mais aujourd'hui, c'est un autre sentiment qui se voit autour de nous. Kofi Annan, aujourd'hui, la parole est plus libre. Vous avez été 10 ans secrétaire général. Il fallait faire très attention, hein, chaque mot pesé. Enfin, c'est la liberté. Oui, enfin, c'est la liberté. Je peux choisir ce que je vais faire. Je peux dire ce que je pense sans forcément provoquer une réaction d'un tel État ou bien l'autre État. Vous avez serré tant de mains de gens qui ont fait couler du sang. C'était aussi votre travail, hein? Bachar el-Assad, Milosevic, tant d'autres. Oui, pour sauver la vie, parfois, on est obligé de traiter avec des gens qui, normalement, on ne va pas inviter pour prendre un café ou bien une bière. Mais on est obligé de faire ça pour sauver les gens. Feuilletons ensemble cet extraordinaire album. Quelques photos qui rappellent ce parcours. On parlait des mains sanguinaires. Oui. Un Bachar el-Assad, il est au pouvoir, il le restera selon vous? Pour le moment, il est là, mais je ne crois pas qu'il va rester tout le temps. Je crois qu'on va avoir un changement en Syrie. Forcément. Lui, avec tout ce sang, ne peut pas rester, même si le régime tient? Le régime, à long terme, le régime ne peut pas tenir. À long terme, le régime ne peut pas tenir. Les populations, tôt ou tard, vont choisir les gens en qui ils ont confiance, les gens qui n'ont pas les sangs sous les mains. On continue cet album avec toutes ces personnalités que vous avez rencontrées pendant toutes ces années. Mandela, évidemment. Ça, c'était votre grand homme. George Bush. Oui. George Bush, il a été votre ennemi? Il était ami, disons, on s'aimait bien, mais sur le plan politique, on avait des visions différentes. Donc, sur le plan politique, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Je recommande vos livres. Hein. Je crois que c'est dans Intervention que vous racontez à quel point les Américains ont essayé de vous forcer la main pour la guerre d'Irak en vous montrant des prétendues preuves. C'est ça. Ce sont des durs. Quand on est secrétaire général de l'ONU, on les subit. On n'est pas obligé forcément de subir, mais ce qui est réel, qu'un secrétaire général qui cherche à être indépendant, qui cherche à faire son travail, va tôt ou tard avoir conflit avec les Américains. Angela Merkel, elle est aussi sur cette photo. Une femme, on parlait des Noirs, les femmes ne sont pas si nombreuses parmi les très hauts dirigeants. C'est une femme d'exception. Elle a géré sa position brillamment. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le leader le plus important au monde. Je l'apprécie beaucoup, je l'admire, c'est une amie. Je crois que ça montre aussi qu'on doit avoir beaucoup plus de femmes dans ces genres de positions. Vladimir Poutine, vous l'avez pratiqué. Aujourd'hui, il se décrit comme une victime des mêmes Américains dont on parlait, qui ont trop avancé à l'Est, qui ont trop poussé l'OTAN. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce discours, d'après vous? J'étais à Moscou il y a 3 semaines avec les elders. J'étais avec le président Carter, Madame Brundtland, Monsieur le président Tessari, Ernesto Zedillo.
Lakhdar Brahimi et moi-même, on a eu une longue discussion avec lui. Ils se sont poussés. Il accepte qu'on doit mettre en application l'accord de Minsk. Mais tout le monde doit tout le monde doit travailler. Mais ce qui est bizarre dans ce monde, aujourd'hui, les Russes et l'Occident ne se parlent pas. On a pris une décision réelle de ne se pas parler. Et tout le monde se plaint d'une deuxième guerre mondiale. C'est quand on a ce genre de conflit qu'il faut parler. Vous êtes diplomate jusqu'au bout des ongles. Ça a été votre vie, vraiment. Absolument. Vous avez de la passion de ça, prix Nobel. Oui. Alors, il y a 2 médailles, une pour l'ONU, une pour vous. C'est juste. Un seul chèque. En revanche, prix Nobel de la paix, c'est quelque chose. Pour cet art de la diplomatie, est-ce que vous connaissez la phrase de Cardinal de Retz? Elle vous définit très bien. On peut insinuer à tout le monde, mais on ne persuade jamais personne. On a l'impression que vous n'avez jamais essayé de forcer, de persuader. On ne change pas la vie des gens, mais s'insinuer, toujours vous l'avez fait. Non, c'est absolument essentiel, parce qu'on ne peut pas forcer les choses. Même avec une amie américaine, on ne peut pas obliger des gens de faire ça. Il faut parler, il faut essayer de comprendre des gens, il faut essayer de les changer, insinuer, comme vous disiez, et les faire changer de direction et d'aider. La force, j'espère que la rencontre de Genève va expliquer ça. Accueil triomphal et chaleureux par les collaborateurs des Nations Unies au siège de New York cet après-midi. Mais c'est devant sa résidence qu'il a formulé ses premières déclarations très tôt ce matin dès que sa nomination a été rendue publique. Ce prix honore les Nations Unies, mais c'est aussi un défi pour nous. Un défi pour faire plus et pour faire mieux, pour ne pas nous endormir sur nos lauriers. Kofi Annan, c'est entre autres l'homme qui a su reconnaître les faiblesses de l'ONU dans les massacres de la Bosnie et du Rwanda. Un aveu qui aura aidé à donner de lui l'image d'un homme intègre, prêt à reconnaître ses torts. Parmi les thèmes qui ont beaucoup occupé Kofi Annan depuis le début de son premier mandat en 1997, évidemment le Proche-Orient. Il a dû affronter à la fois la méfiance des Arabes qui le considéraient comme pro-américain et des Israéliens toujours sur la défensive à l'égard de l'ONU. Kofi Annan a toutefois rapidement réussi à se faire respecter des deux côtés. Son voyage en février 98 à Bagdad contre l'avis de Washington, où sa prise de position récente pour le développement de médicaments bon marché contre le sida ont montré son indépendance des États-Unis. Mais ses récentes déclarations contre le terrorisme après les événements du 11 septembre et sa présence hier encore aux côtés du public américain dans un talk show lui auront permis de conserver un équilibre auquel il tient beaucoup. Originaire d'une famille aristocratique ghanéenne, Kofi Annan a 30 ans de carrière onusienne derrière lui, dont un passé genevois important. Il a étudié au début des années 60 à l'Institut des hautes études internationales de Genève et a par la suite travaillé au siège genevois de l'OMS et du HCR. Âgé de 63 ans, Kofi Annan est marié à une Suédoise et a 3 enfants. Son élégance vestimentaire et sa politesse sont devenus légendaires dans les couloirs des Nations Unies, tant à New York qu'à Genève. Et puis votre fondation, ça c'est votre activité aujourd'hui. Les fiertés de votre fondation, la fierté c'est quoi, s'il fallait en citer une principale? C'est qu'on fait les médiations, des gouvernances et surtout des élections avec intégrité. Parce que normalement, des élections, c'est pour nous aider à changer les leaderships. Mais aujourd'hui, ça crée des conflits. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tous ces genres de conflits après des élections? Et on lutte aussi contre la pauvreté. On travaille beaucoup avec des paysans africains pour augmenter les productions. Chacun sur Internet peut aller voir ce que fait votre fondation. Absolument. Il y a une anecdote de vous qui vous résume de façon extraordinaire. J'aimerais que vous la rappeliez. Je crois que quand vous étiez très brillant élève au Ghana, de très bonne famille, on le disait. Votre professeur vous montrait une feuille blanche avec juste un point noir. Avec juste un point noir. Et il disait, qu'est-ce que vous voyez? C'était, disons, 1 mètre carré. On était 40 garçons dans les salles. Des garçons, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde a dit un point noir. Il recule et nous demande, donc personne n'a vu cette feuille blanche.
1 mètre carré. Il dit, il faut pas traverser le monde. Focalisons sur les points noirs. Il faut contourner les problèmes. Il faut contourner les problèmes. Et puis, il y a beaucoup de goodness, comme on dit, dans le monde aussi. Merci, Kofi Annan. Merci, Darius. Je suis content d'être là. Merci à vous. Je suis heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International sur les antennes de TV5 Monde, sur celles de Radio France Internationale, en soutien, en accompagnement avec le quotidien français Le Monde, donc, qui participe également à cette émission. Notre invité aujourd'hui, un prix Nobel de la paix sur le plateau. Merci, monsieur le secrétaire général de l'ONU. Vous avez en effet dirigé, Kofi Annan, l'ONU pendant 10 ans. Pendant une dizaine d'années, de 1997 à 2006, et vous publiez ce livre important, ce très beau livre, Intervention. Nous reviendrons souvent sur ce livre, aux éditions Odile Jacob, où vous revisitez cette décennie. Nous allons, avec mes collègues, Sophie Malibaud de Radio France Internationale, et quelqu'un que vous connaissez, Plantu, dessinateur du Monde, cartoonist for Peace, dont vous êtes le président d'honneur, donc qui vous posera des questions. Sa colombe à l'ONU du Monde depuis 40 ans, hein, c'est bien cela? Exactement. Et c'est vrai que j'ai la chance de connaître Kofi depuis pas mal de temps, et c'est vrai que grâce à vous, on a réussi à fédérer pas mal de dessinateurs du monde entier, de toute religion, et de tous les continents, et de toute culture. Et on fait des ponts, là où certains ont envie de faire des cassures, Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, donc cette association dont vous êtes le président d'honneur, nous permet de dialoguer tout simplement. Et d'ailleurs, je reprends une phrase de votre livre qui est édité chez Odile Jacob. J'aime beaucoup. Le génie de la libre discussion était sorti de la bouteille. C'est ce que vous arrivez 2 fois à faire sortir la libre discussion d'une bouteille qui vous permet de dialoguer, même avec des dictateurs de temps en temps. Alors on va poser des questions. Doit-on parler avec tout le monde? Le faisiez-vous? Est-ce que des conflits sont évitables? Nous allons voir dans quelques instants un reportage relatif à ces années-là. Je voudrais peut-être vous poser une première question. Vous arrivez d'Afrique du Sud, vous avez assisté aux obsèques de votre ami, lui aussi prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, un homme pour l'histoire. Pourquoi ces hommes-là sont-ils si rares, vous qui avez rencontré les dirigeants de ce monde? Pourquoi sont-ils si rares et pourquoi sont-ils au fond assez irremplaçables? Je crois qu'il est unique parce qu'il a vécu une vie qui était très compliquée. Après 27 ans en prison, il sort en cherchant réconciliation, de négocier et parler avec les gens qui l'ont mis en prison, décider de construire un État qui était pour tout le monde. État rainbow, comme on dit. Et normalement, quand on vit ces genres d'expériences, on sort fâché, décidé, prêt à la vengeance. Prêt à la vengeance. Il a écarté tout ça, comprenant qu'il ne faut pas garder il ne faut pas être fâché pour trop longtemps. Il ne faut pas garder la rancune en soi. Pour trop longtemps, parce que vraiment ça complique ta vie et les relations avec les autres. Il n'y a pas d'autres Mandela actuellement sur la planète? Il y a quoi? Il n'y a pas d'autres Mandela sur la planète? Il y a d'autres, mais ils ne sont pas à le même niveau. Mais c'est-à-dire que ce qui est important, les gens estiment qu'à cause de la vie que Mandela a vécue, on doit chercher d'autres Mandela.
On doit modeler notre vie sur lui. Mais je crois que c'est l'expérience, c'est les leçons qui est important. Alors avant de vous poser d'autres questions, je voudrais que l'on revienne à propos notamment de votre livre, je le dis, Intervention aux éditions Di Jacob, sur cette décennie, sur les conflits, sur les crises que vous avez dû gérer. Et ensuite, nous vous poserons des questions. Rencontre avec Kofi Annan. I, Kofi Annan, I, Kofi Annan, solemnly swear. solemnly swear. 1997, le Ghanéen Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies. Premier diplomate d'Afrique noire à prendre la tête de l'ONU dont il dirigeait déjà les opérations de maintien de la paix. Des casques bleus, symbole d'assistance et de protection, mais aussi d'impuissance sur le terrain. Comme en Bosnie, où snipers et milices serbes massacrent sous les yeux de l'ONU. Même chose au Rwanda, Hutu contre Tutsi, le génocide le plus rapide de l'histoire. 800 000 morts en 100 jours. Un autre échec onusien. La communauté internationale n'a pu rassembler ni les ressources, ni la volonté de venir en aide au peuple rwandais aussi vite qu'il aurait fallu. Agir vite, sur le terrain. Kofi Annan se déplace partout. Du Timor oriental au Pakistan, de l'Indonésie au Darfour. Son objectif, donner de la visibilité à l'ONU, la rendre incontournable. Ses efforts lui valent un prix, le Nobel de la paix en 2001. Une récompense douce amère. Le processus de paix israélo-palestinien est dans l'impasse et après le 11 septembre, l'Amérique se fait va-t-en-guerre. Dans la ligne de mire du Pentagone, l'Irak de Saddam Hussein. Kofi Annan, qu'on disait pro-américain à sa nomination, avait déjà pris ses distances avec Washington. Cette fois, il assiste jour après jour à l'échec de la diplomatie. Nous devons tous sentir que c'est une triste journée pour les Nations Unies et la communauté internationale. Les djihadistes envahissent l'Irak, les bombes pleuvent sur Bagdad, les attentats se multiplient. Et quand l'ONU dépêche des diplomates sur place, ils sont pris pour cible. L'Irak qui viendra hanter Kofi Annan jusqu'au couloir des Nations Unies, avec le scandale du programme pétrole contre nourriture. De la corruption généralisée, dévoilée par le rapport Volcker. La responsabilité de cet échec doit être largement partagée, à commencer par les États membres et le Conseil de sécurité lui-même. Un Conseil de sécurité que Kofi Annan aura tenté d'élargir en vain. Lorsqu'il quitte son poste en 2007, il rappellera l'urgence d'une réforme. Il ne sera pas écouté. Mais lorsque les conflits éclatent, c'est à lui qu'on fait appel. Comme en 2008 au Kenya, lors des émeutes post-électorales, ou en 2012 en Syrie, face au régime de Bachar el-Assad. Mais cette mission-là s'avère impossible. Après des mois de tentatives, Kofi Annan jette l'éponge, excédé par les blocages du Conseil de sécurité. Mais au terme de 40 ans de service, il croit encore aux principes fondateurs de l'ONU. 40 années au service de la paix, et donc cette décennie en tant que secrétaire général, peut-être l'opinion publique ou les journalistes que nous sommes ont un scepticisme, vous en parlez dans ce livre important. Est-ce que l'ONU évite vraiment des conflits ou est-ce que vous les constatez simplement? Est-ce que vous parvenez, est-ce que l'ONU est aujourd'hui adaptée pour gérer ces crises et pour éviter qu'ils ne débouchent en conflit? Je crois que l'ONU a eu certains succès, mais c'est très difficile de gérer des conflits dès que c'est éclaté. Le plus important, c'est de faire... Tout est dans la prévention. Prévention, c'est le plus important. Mais pour pouvoir agir rapidement, il faut des moyens. Or, l'ONU n'a pas une armée. Les casques bleus. C'est ça, les casques bleus, mais les casques bleus ne sont pas les troupes onusiennes. Nous sommes obligés de demander les États membres de nous donner des troupes. Et donc, normalement, pour monter une opération de maintien de la paix, il faut 3-4 mois pour avoir des troupes. Par exemple, regardons la situation en République centrafricaine ou bien au Mali. Où la France est engagée pratiquement seule du monde occidental. Je crois que la France a fait... Je suis content que la France est engagée. Elle a bien fait d'y aller? Elle a bien fait d'aller parce qu'autrement... on verra, il y aurait eu beaucoup de morts. Donc je suis content que la France est là. Je félicite le gouvernement français et le président Hollande pour avoir réagi au Mali et en République centrafricaine. C'est pas un échec de l'ONU si un pays doit y aller pratiquement seul? Mais l'ONU, c'est qui? 191 États. C'est ça. L'ONU, c'est tous ces États. Mais ce n'est pas facile de les pousser, de vous donner des moyens.
Parfois, le Conseil de sécurité prend une décision, encourageant les États avec capacité de s'engager, parce que ça ira beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est les Français, parfois, il y a un groupe d'États. Sophie Malibo. En République centrafricaine, vous pensez que ça y est, on peut déjà dire qu'on a évité le pire, où il y a encore des risques lourds, interreligieux notamment? D'abord, on a freiné les choses. Je crois qu'on peut éviter des choses, mais il faut que les autres États envoient des troupes assez rapidement pour prendre la relève. C'est seulement une question de troupes, c'est pas aussi un problème politique? Absolument, il y a un problème politique et de négociation. Le secrétaire général est un représentant sur place qui est en train de travailler avec eux. Il y a un comité de 11 États dans la région qui travaille pour la paix de la région. Madame Robinson aussi travaille avec eux. Donc il faut négocier, mais il faut aussi éviter les tueries. Il faut protéger la population. C'est là que l'action de la France est très importante et il faut des troupes onusiennes aussi. François Hollande a parlé d'une intervention de courte durée. Vous y croyez? On peut aller pour une courte durée, sachant que les troupes africaines sont démunies, sont peu nombreuses. Vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre important. Elle est partie pour longtemps, pas pour quelques semaines. Non, ça peut être courte durée si l'ONU s'organise à envoyer des troupes onusiennes. Pendant l'époque du président Chirac, on a fait ça au Congo. J'ai discuté avec les présidents, j'ai dit qu'il nous faut une troupe, disons, il nous faut rapid response, comment on dit ça? Une réponse rapide. Rapide, pour 3-4 mois. Et je vous assure, Monsieur le Président, on va s'organiser entre-temps et les troupes européennes peuvent se retirer. Et c'était fait. Je trouve très intéressant dans votre livre quand vous revendiquez le droit à l'intervention. C'est-à-dire que vous le dites, vous citez même les années où l'Inde avait mis fin à la guerre civile au Pakistan oriental, où le Vietnam en 78 avait mis fin à la dictature des Khmers rouges au Cambodge, ou la Tanzanie qui avait viré le dictateur Amin Dada en Ouganda. Je trouve que ça, c'est nouveau, où on puisse dire, ben oui, je pense que même pour faire la paix dans un pays, il faut avoir le courage de dire, oui, je suis d'accord avec une intervention. Même si des fois, on peut se dire, bon, là, ça a un peu dérapé. Mais des fois, je trouve que ça manque pas de panache d'avoir le courage de le dire. Vous-même aussi, pour la Libye, vous pensez que même s'il y a des dommages collatéraux, après, on le sait pour le Mali, vous pensez que même encore aujourd'hui, il fallait y aller en Libye? Libye, c'est différent. Libye, c'est différent parce que d'abord, il y avait un mandat du Conseil de sécurité. Tous les 5 ont voté pour le mandat. Peu de temps après, les Russes et les Chinois se sentaient, disons, déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils disaient que le mandat était pour protéger la population. Et non pas pour intervenir militairement. Militairement, pas seulement ça, pour régime change, pour faire tomber Gaddafi. Et ça, on va payer cher comme communauté internationale. Ça a compliqué mon rôle en Syrie. Bien sûr. Par exemple, quand j'ai parlé d'embargo sur les armements, les Russes et les Chinois disent ça commence par une autre Libye. Voilà. Bien sûr, on nous a déjà fait le coup. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est ça. Mais ils n'avaient pas tort, parce qu'il y avait certains États qui croyaient qu'il allait faire la même chose en Syrie. Or, ce n'était pas possible. Je les avais dit que Syrie, ce n'est pas Libye, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et je trouve ça intéressant que quand vous dites ils n'avaient pas tort de le dire, puisqu'ils se sont fait avoir, et je trouve que c'est drôlement passionnant pour des élèves de sciences politiques ou des étudiants de potasser le livre, parce que tout ce que vous dites est assez nuancé, et finalement, quand on regarde bien, vous bousculez les choses, on les lit au travers des lignes et des citations, et des moments un petit peu décoiffants, où vous avez même attaqué même les décisions anciennes de l'ONU, ce qui vous a valu quand même
même pas mal de reproches. Mais ce que je trouve passionnant, c'est qu'on puisse finalement faire aboutir un nouveau dialogue avec des choses qu'on n'avait pas le droit de dire avant. Mais vous parlez aussi dans votre livre de prévention. Et par exemple, dans la crise en République centrafricaine, pourquoi il y a eu tous ces coups d'État les uns à la suite des autres et que jamais rien ne se passe, que les pays voisins ne se rendent pas compte, que chacun essaie de jouer de son influence et rien ne se passe qui permet d'éviter le prochain coup d'État? Oui, c'est-à-dire que d'abord, il y a certaines situations où ce n'est pas si facile d'aménager ou bien d'étouffer les choses. Mais il y a des occasions où l'ONU a pu faire quelque chose. Par exemple, prendre Timor-Leste, Timor-Oriental. Timor-Oriental, oui. C'est ça. On a pu organiser une force force onusienne, pour aider, calmer les choses. Maintenant, c'est un pays indépendant qui a une très bonne relation avec ses voisins, l'Indonésie et l'Australie. Le problème centrafricain est très compliqué. Donc, il y a certains conflits qui ne se donnent pas facilement à résoudre. Mais Plantou a dit quelque chose qui était intéressant. Je crois que les Russes et les Chinois sur l'affaire Syrie, d'abord la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité, doit s'entendre, doit se parler. En Syrie, ils sont divisés et à vrai dire, les Russes, dès le départ, ont fait une meilleure analyse de la situation que l'Occident. Et aujourd'hui, on voit les choses. Mais quelle analyse? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont derrière le régime d'Assad? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Les Russes ont fait... j'ai dit quelque chose dans le livre. Ils ont parlé clairement, dit qu'évidemment, ils ont relation avec Assad. Mais ils vendent des armes, ils se servent de ces bases militaires aussi. Il y a un intérêt. Mais ils ne sont pas mariés à Assad, ils sont réalistes. Mais c'est cynique de vendre des armes à Bachar el-Assad et de derrière de bloquer des résolutions au Conseil de sécurité. Les deux côtés envoient des armes en Syrie. L'Occident et ses alliés dans le Golfe envoient des armes. Et les Russes disent qu'on a un contrat avec le gouvernement. Mais l'essentiel, c'est les Syriens qui meurent. Il faut éviter cette... il ne faut pas sacrifier les Syriens pour ça. L'essentiel, c'est de pousser le Conseil de sécurité de travailler ensemble. Maintenant, ça commence. Je crois qu'il y a une bonne relation entre le ministre Lavrov et Kerry qui se développe. Et ça veut dire que les Syriens n'avaient pas le droit de manifester comme dans les autres pays arabes, n'avaient pas le droit de demander la liberté d'expression et un changement de régime pacifiquement, puisqu'au début, il n'y avait pas de rébellion armée au tout début. Non, ils ont le droit de se manifester. Mais quand ils commencent à être tués, il faut faire quelque chose. Ça a commencé par manifestation, mais maintenant, c'est une guerre civile. Au début, oui, c'est vrai, ils ont le droit. Mais on est impliqué à cause de la guerre civile. Mais pourquoi au début, l'ONU n'a pas pu faire quoi que ce soit? Là, vous disiez qu'au début, qu'est-ce que l'ONU peut faire? On aurait dit que l'ONU est en train d'intervenir dans une affaire interne. Affaire intérieure d'un pays. Affaire intérieure d'un pays. Et l'ONU n'a pas... Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. À un moment donné, c'était le régime avec des armes lourdes contre des populations civiles non armées. Et à ce moment-là, c'est le devoir de protéger. Non, mais c'est là que, d'abord, ils ont envoyé un envoi spécial de la Ligue arabe, et c'est moi qui ai suivi. L'ONU m'avait donné un mandat d'essayer de trouver une solution politique et pacifique. Mais voilà les complications. Tous les membres du Conseil de sécurité ont voté pour cette résolution. Peu après, 3 membres permanents de la Conseil de sécurité deviennent membres des Amis de la Syrie, avec un mandat tout à fait différent. Pour faire, si vous voulez, une autre Libye, j'avais un mandat pour trouver une solution pacifique. Encore cette interrogation sur la Syrie. Le régime de Bachar el-Assad est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques. Est-ce que
pour le secrétaire général que vous étiez et que vous seriez aujourd'hui, est-ce qu'on doit discuter avec tout le monde, y compris Bachar el-Assad, ou dire le préalable, c'est que certains dirigeants tombent d'abord, on ne discute pas avec certains des dirigeants, dont Bachar el-Assad. Pour vous, ils sont légitimes? Pour les Nations Unies, est obligé d'accepter que tous les chefs d'État sont légitimes, sauf si dans les situations où ils ont commis des crimes contre l'humanité, bien. Il y a certains chefs d'État aujourd'hui qui sont soit il y a un mandat pour les arrêts, ou bien ils ont un cas devant le Cour pénal international. Donc c'est pas automatique. Avec Bachar el-Assad, on doit discuter. On doit discuter parce qu'il est en position. Il faut être très réaliste. Si on ne discute pas avec Bachar el-Assad, comment peut-on changer les situations? Sauf si on est prêt d'envoyer des armes, comme si on peut faire une deuxième Irak. Mais personne n'est prêt pour une deuxième Irak. Si on ne peut pas faire une deuxième Irak, on ne peut pas parler avec lui, comment peut-on changer les situations? Vous trouvez que le gouvernement français a fait une erreur dès l'origine en se mettant derrière les amis de la Syrie? C'était prendre parti? Ça a compliqué la solution, de mon avis. Bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser à l'occasion de la sortie de votre livre, Intervention, Kofi Annan, aux éditions Odile Jacob. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, dans quelques instants après ce point d'actualité. Retour sur le plateau d'International, sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, toujours en collaboration avec le quotidien de référence, comme on dit, le quotidien français Le Monde. Nous recevons Kofi Annan, prix Nobel de la paix, qui dirigeait à l'ONU pendant une décennie. Monsieur le secrétaire général, et je le disais, vous publiez aux éditions Odile Jacob ce livre important, Intervention, une vie dans la guerre et dans la paix. Dans votre livre, ce qui nous a frappé, ce qui nous a marqué, c'est que l'une des interventions qui restera dans l'histoire comme un échec, c'est l'intervention en Irak. On se souvient, donc c'était pendant que vous étiez secrétaire général, il n'y a pas de mandat de l'ONU, on est d'accord, 100 000 morts, chute de Saddam Hussein, et quand on vous lit, on a l'impression qu'elle aurait pu être évitée, ça s'est joué à pas grand-chose. Vous avez failli éviter ce conflit-là. Oui, je crois que c'était une guerre qu'on pourrait éviter parce que les bases même pour la guerre n'existaient pas. Si on avait donné un peu de temps aux inspecteurs des Nations Unies, on aurait pu comprendre qu'il ne fallait pas aller en Irak. On se souvient de Colin Powell montrant « j'ai la preuve ». Et vous n'y croyez pas, vous nous racontez dans le livre. Vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas. J'étais sceptique parce que les Américains me parlaient aussi avant le discours de Colin Powell. Et franchement, quand des inspecteurs étaient en train de faire le travail, ce qu'il fallait, c'est de les donner un peu plus de temps pour terminer le travail et soumettre un rapport. Monsieur le secrétaire général, avec le recul, vous diriez que les Américains se sont trompés ou qu'ils vous ont menti? C'est difficile à dire. Il y a des gens qui ont dit que they jazzed up, comme on dit, jazzed up des dossiers of Iraq, comme on dit, jazzed up. Des dossiers, des éléments de preuve, des choses de ce genre. En tout cas, je croyais qu'ils étaient pressés. Il y avait une question de temps. Ils avaient déployé des troupes. Les chalets allaient venir en dizaines de jours. Il fallait agir avant que les chalets dans la région vraiment arrivent. Donc, ils étaient pressés. Je suis sûr que si les troupes n'étaient pas déjà déployées, vous auriez pu arrêter ce conflit. Faire pression Sophie Malibaud, RFI. De façon générale, les États-Unis ont toujours une attitude assez réfractaire face au multilatéralisme de l'ONU, Ils ne vous aiment pas beaucoup, ils n'aiment pas beaucoup l'ONU. C'est plutôt un embarras. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait le 3e mandat, d'ailleurs. Il y a beaucoup de pression. Vous dites dans le bouquin qu'il y a un ami qui vous a dit bon, avec ce que tu viens de dire, là, le 3e mandat, tu n'auras pas droit. Et d'ailleurs, pourquoi vous arrivez encore, malgré la manipulation américaine, à avoir un peu de tendresse, que je crois comprendre dans votre livre, pour Colin Powell, alors qu'il vous a manipulé? Il nous a tous manipulés. Mais peut-être lui aussi, il était manipulé. C'est ça. Parce que c'est très difficile quand on fait partie d'une équipe. Et les renseignements américains viennent et disent c'est les meilleures informations qu'on a. On est convaincu, on va aller comme gouvernement, il faut aller présenter ça au Conseil de sécurité. C'est difficile.
Mais je crois que la division en Europe aussi avait aidé. Si l'Europe avait resté unie, président Chirac et Schröder, ils étaient d'un côté. Président Chirac était ferme. C'est ça. Il était ferme s'ils étaient tous contre. Si la Grande-Bretagne, si Tony Blair n'avait pas accepté de jouer le jeu avec Bush, je crois que les Américains, on aurait pu mettre les Américains dans une situation où ils devaient réfléchir beaucoup plus. Ou bien d'aller seul. Est-ce que, par exemple, vous trouvez que ce qui se passe sur l'Iran, autour de la relation entre les Américains et les Iraniens, et tout ce qui se passe à Vienne autour du nucléaire iranien, ça se passe mieux que dans le cas irakien? Et peut-être que là, on est en train de travailler la relation de façon à ce qu'on évite un conflit majeur. D'abord, l'administration américaine a changé. Voilà. Obama a une autre attitude que Bush. Pas seulement ça, je crois que les Américains ont pris quelque chose aussi, qu'il faut travailler avec des autres États membres. Et j'espère que ça va réussir, on doit réussir. Si ce rapprochement avec l'Iran marche, ça peut avoir un impact positif sur d'autres dossiers. Ce conflit-là peut être évité, le bombardement notamment des centrales ou des lieux de recherche, des installations. Absolument. Ça peut être évité. Ça peut être évité. Ça peut être évité. Je crois que les Iraniens sont sérieux. Vous croyez dans la parole de l'Iran aujourd'hui qui dit « nous ne voulons pas l'arme nucléaire ». Vous croyez ça, vous? Je crois qu'on doit les tester. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils disent ça. Moi, la réponse que je les donne, si vous n'avez pas un programme nucléaire, montrez, ouvre la porte. C'est ce que vous avez dit à Saddam Hussein à propos de ces armes de destruction massive, on le voit dans le livre. Laissez l'inspecteur venir pour voir. Et ça commence, ils sont en train de le faire. Et donc, je crois que on doit pouvoir résoudre ce problème diplomatiquement. Et d'ailleurs, sur l'Iran, Kofi Annan, vous avez remis un prix à des dessinateurs et dessinatrices iraniens et iraniennes à Genève. Et c'est grâce à des dessinateurs, souvent, qu'on comprend à l'avance qu'il y a une petite ouverture. Et c'est vrai qu'une des filles que vous avez récompensées, qui s'appelle Firouzé, elle fait des dessins à Téhéran. Et là, depuis quelques semaines, je vois des possibilités d'ouverture. Elle fait des dessins qu'elle ne pouvait pas faire avant. C'est des petits sons pictos, comme on dit sur les avions, qui nous permettent de dire peut-être que le baromètre, il est peut-être en train de s'arranger. Mais sur ce dossier, il faut que les Américains et les autres États membres travaillent très étroitement. Parce que si on répète l'expérience d'Irak, ça peut diviser les Américains et les pays européens. Parce que s'il y a un accord valable, correct, et les autres pays sont prêts à accepter, et certains membres du Congrès américain disent que non, on ne veut pas accepter, on va imposer des sanctions, ça peut diviser que les autres pays disent que nous, on trouve ça correct, on va accepter, on ne va pas imposer les sanctions. Mais justement, la question des sanctions, c'est quelque chose de très intéressant. Dans certains cas, on a vu que ça a fait bouger les lignes. Je pense à la Birmanie, par exemple, et peut-être même sur l'Iran. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu cette pression des sanctions. C'est un des outils que l'ONU permet de faire bouger les lignes, en fait. Mais si c'est vrai, il faut les utiliser efficacement. Parfois, ça devient un instrument brutal, comme on dit. Pour les populations. Pour la population. Ça devient brutal pour les populations qui en souffrent. Parfois, on impose, c'est ça, c'est eux qui payent. Parce que parfois, on impose des sanctions pour changer l'attitude d'un homme. Mais toute la population souffre. C'est là qu'on doit faire attention. Donc peut-être un signe positif ou d'optimisme sur ce dossier. Il y a beaucoup de lignes sur un dossier qui n'est pas résolu depuis une quarantaine d'années, qui peut-être nourrit d'autres dossiers, M. Annan, qui vous tient à cœur, on le verra en lisant ce livre, Intervention, je le rappelle, aux éditions Edith Jacob, c'est le dossier du Proche-Orient. Nous avons le sentiment
The UN has died. In news just in, former In news just in, former UN Secretary General Kofi Annan has died. He served as the UN chief from January 1997 to December 2006. He was a co-recipient of the 2001 Nobel Peace Prize along with the UN. And of course, serving for almost 10 years. He was also born in Kumasi in Ghana. Annan went on to study economics at Macalester College, international relations from the Graduate Institute of Geneva, as well as management at MIT. He joined the UN in 1962, working first for the World Health Organization's Geneva office, and then going on to work in several capacities at the UN headquarters, including serving as the Under Secretary General for Peacekeeping between March 1992 and December 96. He was appointed Secretary General on the 13th of December 1996 by the Security Council and later confirmed by the General Assembly, making him the first office holder to be elected from the UN staff itself. He was re-elected for a second term in 2001 and was succeeded as Secretary General by Ban Ki-moon on the 1st of January 2007. Well, CGTN's Beatrice Marshall spoke to Kofi Annan in 2012 in an exclusive interview. Let's listen to that. I will start by saying that there are some leaders who have done well. There are many who have overstayed. I really believe that any leader who has done more than 2 terms, or at least 3, should begin looking around and thinking of his or her future. Because if they continue and insist on sticking around, they will going to have troubles. The population will demand change. And this is why we have all opted for democracy and for democratic rotation of leadership. Well, there have been, most African countries, though, have gone through the electoral process over the last 2 decades. And as you have said before, though, that much of Africa's progress in the last decade risks being squandered or reversed by the winner-take-it-all approach. Yeah, I don't think the coalition government approach is a solution for every country or for every situation. There have been lots of elections which have been a veneer to give the leader a false respectability, when in fact the elections were not true elections at all and were rigged. And those are the situations which often cause us problems. But if it's election with integrity, which is transparent, accountable, open playing field, then the results and the elections itself are accepted generally, and the leader has legitimacy. In terms of economic change, though, in terms of the good economic prospects, what do you see have been some of the factors that have propelled Africa to where it is today? First of all, there's better governance, better macroeconomic policies in quite a few of the countries. Secondly, you have other new players on the ground. You have the emerging markets, China, Brazil, India, Malaysia, Indonesia, others also coming to the continent to invest, in addition to the traditional investors and donors from the West. We also have another development. We have young, educated, hungry men and women who want to get on with their lives, who want to see improvements in their societies. Some have been educated and worked in the United States, in Europe, Asia, and are coming back. And they are going to make a difference. I think we should encourage this reverse brain drain and put them to work. And also remove the red tape and the impediments that sometimes frustrates the young people. And finally, we are going to have the generational change. And we need that generational change, not just in politics, but in business, farming, and in education.
And that exclusive interview there with Kofi Annan in 2012. The former Secretary General of the United Nations died in the early hours of Saturday morning at the age of 80. Indeed, news that has been greeted with sadness across the world. Let's go live now to Hong Kong, where our correspondent James Chow is standing by with more. James, just talk us through the distinguished career of Kofi Annan at the United Nations. Well, you know, I knew him quite well, and I knew him over 7 years. The first time in 2011 through my work with One Young World at the Global Youth Summit. And that's relevant because in all our interactions over the years, whether it be at the summit or in my capacity as a Goodwill Ambassador of the World Health Organization, that was the last time I saw him in Geneva. You know, he was always consistent in his message that the importance of youth in terms of what they represented. And I remember the last, one of the times that we spoke was right before the Paris Climate Conference, and he said he wasn't able to go there himself. But I suppose that was the reason why he gave that interview, you know, I think 2 weeks before it. And the terrorist attacks had just happened in Paris at the same time. So he came to the interview with such heaviness, but in such a personal way that day, because he said that the youth represents the opportunity that they can make their vote count, whether it be at the ballot boxes or whether it be through their voting power as consumers. And, you know, while he was very personal in that context, he was absolutely the quintessential statesman, very distinguished. He was always the same in all settings that you found him, personal, professional. He carried himself with such dignity. And I think his human dignity that was foremost in his mind in his own work. His term at the UN was not without controversy. Of course, there was Rwanda that occurred while he was in leadership. But, you know, when people talk about the loss of a person when they passed away, I think this loss will be felt particularly so because his work wasn't done yet. It wasn't complete. You know, we're living in this world where we're experiencing so many challenges, you know, inward thinking, nationalism, populism. And Mr. Annan had a different role as one of the elders and a particularly influential global statesman as a leader from Africa, but also as a leader who represented all of us. I think that when you talk about what this loss represents, it's a particularly significant one. And indeed, James, as you say, you know, knowing him personally, and you've described him as the quintessential statesman, he really was an iconic figure of value-based leadership. What kind of legacy do you think he leaves behind? Well, I think Rwanda may be mentioned by some people, but I think overridingly the legacy will be of a very gentle person. You know, if any of us had the opportunity to meet him in person, he really was very similar to the way he came across in public life. He was very gentle, very quiet, yet at the same time, when you touched his buttons in terms of what he was particularly passionate about, which was social justice, then with that same gentility, he really had an ability to deconstruct all the UN bureaucracy around him and to communicate very clearly what the moral leadership at stake was in that particular situation. On a personal level, and it's just, you know, just so immediate because I found out that he passed away when your office called me a couple of minutes ago. Such a shock to hear this because I don't think we knew that he was even sick. But the other legacy personally that I've seen of, he was a very complex person behind the scenes in some ways. But he lent that complexity to what he did. It wasn't just climate change, which is what he was latterly very well known for. As I said, social justice all around, whether it had to do with youth issues, but particularly the last time I saw him was at the Neglected Tropical Diseases Global Summit with Margaret Chan and Bill Gates. And I moderated that event, and he had quite a cough on that day, now that I think about it. His voice was very, very soft. I don't think that has anything to do with what's happened and occurred today. But even no matter how quietly spoken he was a giant. In his quietness, he was a giant. And he was willing to step up and step out when it had to do with people who had maybe not a voice or maybe they just weren't being listened to. In that case, the 1 billion people who still live with such awful
tragic diseases like leprosy. But he also had another personal legacy, and I'm not sure how well known this is. But in the last years, at his foundation in Geneva, he set up an anti-extremism movement that was led by global youth at One Young World and other fora. And that was what he was particularly concerned by, which was identity and how society is under threat from extremism and the forces that represents within itself. Well, James Chow, really thank you so much for sharing so much of that personal insight and knowledge of an exceptional man. Thank you so much for your contribution. James Chow joining us there in Hong Kong. Now, if you have just tuned in, the breaking news this morning, of course, is that former UN Secretary General Kofi Annan has died. He served as the UN chief from January 1997 to December 2006. He was a co-recipient of the 2001 Nobel Peace Prize along with the UN. He was born in Kumasi in Ghana, and Annan went on to study economics, first at Macalester College and international relations later from the Graduate Institute of Geneva, as well as management at MIT. Annan joined the UN in 1962, working for the World Health Organization's Geneva office, and then going on to work in several capacities at the UN headquarters, including serving as the Under-Secretary General for Peacekeeping between March 1992 and December 1996. He was appointed as the Secretary General of the UN on the 13th of December by the Security Council and later confirmed by the General Assembly, making him the first office holder to be elected from the UN staff itself. He was re-elected for a second term in 2001 and was succeeded as Secretary General by Ban Ki-moon on the 1st of January 2007. He died this morning, on Saturday morning, at the age of 80. Our top story this hour: the world is mourning the death of former UN Secretary General Kofi Annan. He served as the UN Secretary General for 10 years. He died on Saturday morning at the age of 80. For more on his life and legacy, we're now joined on the line by Boaz Mbaya. He's Kenya's former ambassador to France. Mr. Mbaya, of course, this news has been greeted with sadness across the world. A man that has been described as the quintessential statesman. From your perspective, tell us how this news has met you this morning, how you've greeted the news of Kofi Annan's death. First of all, it's very unfortunate to lose Kofi Annan. He was one of the most accomplished United Nations Secretary General. And the world will miss him because he had a lot of work in peace, conflict resolution, peace building efforts and so forth. And his experience and the knowledge of the issues that were brought to his attention will be greatly missed by everybody. Indeed. And of course, this is a man that was born in Kumasi in Ghana, later representing Africa on the world stage. What is his significance, though, to the African continent? Well, Africa will miss Kofi Annan in a great deal. One, in Kenya, we're going to miss his experience and his efforts in resolving the problem we had in 2007, 2008. Without his expertise and long-term experience, Kenya would have tipped the balance and it would probably have been on the edge. So Kenya is going to miss Kofi Annan. Africa will miss Kofi Annan. He was the first black African UN Secretary General, and he served for complete 10 years as per the schedule. So I think it's a very big loss to Africa. Indeed. And just finally, Mr. Mbaya, what kind of legacy do you think Kofi Annan leaves behind? Kofi Annan is a gigantic diplomat on the continent. He leaves a wealth of knowledge and experience, and a lot of people will be looking up to his experience so that they are able to emulate him in whatever they do. And I hope that his experience and his personality will be an inspiration to a lot of Africans on the continent so that we are able to move the continent forward. Indeed, indeed. Well, thank you so much for your contribution to this. So thank you so much, Mr. Boaz Mbaya, Kenya's former ambassador to to France, joining us there live on the line. Indeed, Kofi Annan, a man whose leadership will sorely be missed in Africa and around the world.
Thank you very much. We are joined now by talk show host Tim Modise to chat about the passing of Kofi Annan. Tim, he's been heralded as an African inspiration, a son of Africa who led the world and made incredible strides, not only for global peace and humanitarian causes, but especially for the plight of Africans. What are your thoughts on that? Well, most definitely, and thanks for inviting me. I think Kofi Annan was remarkable in that sense that it is the position of Secretary General of the United Nations is one of the foremost political positions in the world. We had not heard much about him prior to that, except as the director for the Human Rights Commission of the United Nations. But when he ascended the position of United Nations Secretary General, you know, many people around the world felt that Africa's voice was going to be heard and was going to become very influential within the United Nations security system. But of course, within a short time, we all learned that that was not necessarily going to be, even though Kofi Annan discharged his responsibilities accordingly. And the main thing that happened then was the war against Iraq and the way it was put together by the United States government and their allies. And part of that was because the United Nations Security Council is a body made up of those 5 permanent members. You know, if amongst themselves they agree whatever needs to happen, that will happen. But Kofi Annan worked very hard to try and avert that war, and he failed. So that was when everybody realized that, you know, the power of the United Nations Secretary General can only go so far. Can only go so far. I know I read a quote earlier today where someone had challenged him during a discussion and said, well, you know, what is his response to having failed to change the situation after 5 months when God created the world in just 7 days? And his response was, well, the Lord had the privilege, the unique privilege of having to work alone. Yes. So obviously, I mean, returning to what you said, they're very difficult to affect change when you've got so much at play and working with so many different countries, different powers with their own agendas. Absolutely, but for him to win the confidence of leaders around the world who hold different views to one another, and even where tensions exist or existed, for him to be able to calm those tensions down, I think says a lot about his abilities as a diplomat. And it is clear from, you know, all the interviews we've seen and the speeches he's given that his personality was actually the most influential thing about himself. Very humble, very modest and knowledgeable, reasonable, not extreme in his views, very moderate in advancing the cause of peace generally in the world. So there are no particular blunders that one can point to and say these were Kofi Annan's specific or specifically induced blunders. But he tried his best with limited power because, you know, the Secretary General of the UN can only do so much. They don't really control anything. They just herd everybody together. And having been in service for 40 years, surely that also says something in his testament to the fact that all the people around him and his colleagues and the people within the United Nations must have held a great level of confidence in his ability to lead them. Absolutely. And one other thing that comes to mind is because of his standing and the way he conducted himself on the public stage as a global leader, that earned him the stripes and influence enough to go and talk to other African leaders who were dealing with their own, let's call them domestic problems, you know, or regional problems. When you think of South Sudan, for instance, a person like him could facilitate a meeting there. When we look at the conflict in the DRC, a person like him could help facilitate deliberations and discussions there. The situation in Kenya, many Kenyans remember him for averting what was likely to become a civil war there. And of course, enjoying the ear of leaders like Nelson Mandela here and going on to set up the Committee of Elders, the Council of Elders. That says a lot about him. And of course, a very good friend of South Africa who was here recently. And very recently, his involvement in the elections in Zimbabwe, which have been you know, very iconic elections for the first time after Robert Mugabe stepping down, that you know, peaceful elections, free and fair elections were very, very hot topic. I know we reported quite extensively on that. And that his involvement there and his participation and his voice adding to those discussions quite prominently as well.
Absolutely, because he was, you know, a trusted voice, never took sides in an obvious manner except for a positive outcome on the side of the people. I suppose the experience in the human rights arena was the most dominant thing from the way he sorted out problems. I think ultimately the whole point was, can you create a win-win situation for the benefit of a particular people, a particular nation? And I would think that that was the same mindset when he went to Zimbabwe. Yeah. I want to go back a little bit as well and talk about Syria, because he resigned from that peacekeeping mission, stating that he thought that the different agendas, the situation there, he felt he was unable to try and broker a peace deal. And ultimately, the parties in Syria, the government there, the rebel situation, do you think people would reflect on that particular part of his history as having been a failing? Surely no one is perfect. Even after they pass away, we tend to build people up as and celebrate their victories. But, you know, surely also people's failings, and when they recognize their failings, make them far more human and accessible. Well, I think the thing we need to remember about the Middle East is that it's a very, very complex area, very intractable issues there for decades. And the history of how some of the countries came into being in the Middle East is always instructive to go back to who did what when. And those old grudges have not been resolved. And of course, the outcome or the aftermath of the Cold War, the geopolitics, all of those things play a considerable role, and who's allied with who is also something that influences the developments in the Middle East, as well as the outcomes of elections in the United States. Whoever is president at that time is likely to direct the course of events in the Middle East. So I wouldn't blame him for failing at all. And you just look at the Israeli-Palestinian situation to understand, to appreciate how difficult it is to solve the problems there. You look at Yemen now, with the United Nations itself and the Secretary General and whoever else is there, they are failing, they are battling, but it's very, very difficult. So ultimately, I wouldn't blame him for that. I'm sure there are parts of his career that people will comment on and say, he failed here, he failed there. I think, for instance, in the case of Rwanda, he's likely to be very much criticized for that, but I think one thing we should remember, he was not the cause of the war. You know, the challenge would be, he did not provide enough early warning system, he did not apply enough pressure on the United States, but all of the major nations of the world were there, they witnessed what happened, and they took long to respond to the Rwandan situation. But I think Rwanda would be one where he is seen to have come seriously short. I wanted to return to the confluence of his passing with other events today. So we saw Deputy President David Mabuza speaking at Ellis Park at a national prayer meeting. And that meeting had the focus of trying to bring about moral regeneration. So it's very sad, especially today, that on such a day when we are talking about morality or the lack thereof in South Africa, that we should lose an African icon who stood for those very principles. Well, I suppose people like Kofi Annan, for me, once they've done their work, we celebrate their legacy and we look up to them as benchmarks of leadership. So, you know, looking at it from as much as he's no more with us now, from his point of view, I think those who are close to him should take comfort in the fact that he served well, and he played a very huge role on the global stage, did his best, and dispelled all the stereotypical views that people may have of African leaders, that, hey, we've got Kofi Annan, he's not your typical despot, dictator type person who's greedy and oppressive and is prone to warmongering and stuff like that, that he wasn't like that. And therefore, any leader who's lived in the times of Kofi Annan and followed what he did and what he's all about should regard him as a benchmark. I don't expect personally to see people of his age continuing to do the work when the younger people who grew up and observed what people like Kofi Annan contributed learn from those and then take the struggle forward to make sure that they improve the living conditions of their nations. I want to pick up on what you've said about African leaders in particular, those sort of stereotypical ideas of African despot leaders. Yet when we look at leadership globally,
there's a lot lacking. It's not just African leaders. There seems to be a general vacuous black hole in terms of leadership, and perhaps that's because the people on the ground are in need of so much more leadership, or look up to people in so many different ways. Sure. I think it's the promise of globalization at a certain point and the coming apart of the same globalization, if you will, because certain countries have put or have more influence on the economies of other countries, and that has led to nationalistic tendencies rising within those nations, and then leaders within those particular countries latching onto the rising extreme nationalistic views. And on the basis of that, then those nations tend to create an enemy when none may exist. But I think they're also characterized by internal dissent within themselves, where there's some conflict going on. But in order for the leaders of those respective countries to become relevant, to get elected, they come with extreme nationalistic positions, sometimes very populist, but that will not succeed in this era of globalization. But the support for them is understandable, because people would have lost jobs, the coming apart of the financial system 10 years ago, which led to hardships being experienced by a lot of people. So, you know, and the rise of social media on top of that. Yes. So the world is going through another era, I think, a sort of revision of the free liberalization of the global economy at a certain point, and the effects thereof, and how different groups or nations responded to them, and local politicians took advantage of that sentiment. And of course, the motivation, you know, in their personal capacities. What is it that made them want to lead those nations? What did they do? Did they take the opportunity? Do they take the opportunity to advance their nations? Or do they take the opportunity to try their ideologies? Or do they take the opportunity to enrich themselves? So many of those attempts have been a disappointment already in some parts of the world, as we see with what's going on in Nicaragua, as we see with what's going on in Venezuela, for instance. Thank you very much for your commentary and analysis always. Tim Modise from the Modise Network, chatting to us about the passing of former UN Secretary General Kofi Annan. Dear friends, we are gathered here today to pay tribute to and commemorate the life of a great man. Nelson Mandela led a singular life of sacrifice, dignity, and political genius. His struggle for freedom and justice brought about the end of one of the great evils of modern times. He held his country together when it threatened to break apart. And as he moved his nation towards justice, he inspired the world with his strength and compassion. In him, we celebrate a courageous champion of peace, a clear moral compass, and a leader of unparalleled vision. The promise of visionary leadership is not, however, the most important lesson that Madiba leaves us with. In fact, it is arguably the opposite. At any point, Madiba could have made the struggle and the victory over apartheid about himself. But he rejected the rule of the big man in favor of commitment to establishing lasting democratic institutions. He invested his authority and energy in building a party, a state, and a rule of law that was greater than any individual. And by stepping down after one term in office, he set an example that too few of his peers on the continent have had the courage to follow.
For my generation of Africans, this was a particular and an exceptional example. I remember clearly the sense of optimism and excitement which accompanied our independence struggles half a century ago. Across the continent, we witnessed the exhilarating possibility of peaceful change and the chance to take our destiny into our own hands. These youthful hopes of self-determination were too often betrayed by decades of misrule and military coups. But Mandela restored our faith in the possibility that we might shape a future worthy of the immense sacrifice of our liberation movements. He showed us what our continent could become, not simply by ending apartheid, but by ending apartheid peacefully through a relentless commitment to dialogue, reconciliation, and power sharing. Ladies and gentlemen and dear friends, Mandela may have been the world's best known and most revered political figure and the most gentle of icons. He was also blessed with mischievous sense of humor and an attitude to power which can only be described as irreverent. As Secretary General, I grew used to being greeted by him with a big smile. Boss, he would call me. He smiled because he was well aware that I did not find boss to be the appropriate title. I would speak to him frequently on the phone and sought his advice on difficult issues and times. His guidance was indispensable and source of encouragement, and which steadied my resolve. Dear friends, Mandela's example is one which all leaders should strive to follow. His legacy, however, is not about finding another Mandela in Africa or elsewhere. Instead, it is for individual men and women, empowered and educated citizens of our world, to take responsibility for our societies. And this, the spirit of Ubuntu, is perhaps the greatest gift that Nelson Mandela bestows. His recognition that we are all bound together in ways that are invisible to the eye, that there is a oneness to humanity, and that by caring for those around us, we will find the truth in ourselves. Let me end by sharing a story which I believe captures the light in which many of us came to see Madiba. The first meeting of the elders, a group he founded, was held in Ulusaba Game Reserve in 2007. A year later, during a visit to the park, I asked the ranger, "What is the most exciting thing you've ever seen since you took your job at Ulusaba?" What I had in mind were encounters with the big five: elephant, buffalo, leopard, rhino, and lion. Instead, the ranger replied without hesitation, "Madiba. I met him here in Ulusaba." Later, when I went to see Mandela at his home in Johannesburg, I told him that the big five had now become the big six, and that the sixth one was called Madiba. So you can imagine the smile. What a magnificent soul Mandela was. We will miss him deeply. May his soul be blessed and rest in peace. Thank you very much.
Now joining us on the line as tributes continue to pour in from Kilkenny Island is a member of the group of elders and former island President Mary Robinson. Madam President, a very good evening to you from South Africa. Of course, Mr. Annan's death must have come as a great shock to you as you were with him here in Johannesburg very recently and Zimbabwe. That's right. He was an exceptional human being. I remember when he appointed me UN High Commissioner for Human Rights, I was the second High Commissioner. The first one had resigned quite suddenly and gone back to Ecuador. It was a very new office. And he said to me very strongly, I want the UN to be stronger in protecting and respecting human rights. Mm-hmm. And he was, you know, a Secretary General that it was good to work for on human rights, even though we did have differences from time to time, because my job was to speak truth to power. His was to be the leading diplomat for the UN as well. But when we became elders together in particular, we became even closer friends, and I was with him on his last mission. That's right, that last mission being in Zimbabwe. In fact, I was with you here in Johannesburg for when you were here to mark Madiba's centenary. Can you share any details? Because we do understand at the time that he was not feeling well already here in Johannesburg. That's correct. His voice wasn't good, and he was complaining at the start of a cold. And when we got on the flight, Lakhdar Brahimi, Kofi Annan and myself, on our way to Zimbabwe, he really wasn't looking well. And he was quite determined to be there for the people of Zimbabwe. He kept emphasizing how important it was that there would be a fair, free and fair election, the importance for Zimbabwe, for the future of Zimbabwe. And he worked very hard during those few days that we were there. We met everybody. We met the president, of course. In fact, he had to leave the room quite suddenly. He just left. And the president looked at me, because I was sitting next to Kofi, and I said, I think he's just gone to the restroom, which was what he'd done. But that was very unusual. And, you know, you could tell he was really making an effort. So much so that we met, you know, all of the key players. We went to the Zimbabwean Electoral Commission, and the High Court judge heading it said that she had been suffering from attacks on social media, and the two women commissioners said that they had even been physically half-attacked at a meeting. And Kofi said, and who protects you? And there was a silence. And then it was clear that the elders had to speak out. Not that we were saying that the Zimbabwean Electoral Commission was necessarily perfect in what it was doing. It could well be criticized, you know, but criticism is one thing. Strong attacks, especially on women, are not acceptable. And that was typical of Kofi, that he saw the need to, you know, speak out and champion their position. We went to the large gathering of civil society in Harare, and I said to him, look, Kofi, give your speech at the beginning and then go home. For goodness sake, go back to the hotel and take a rest, which he did. But he was there in the evening to speak to the diplomatic corps, especially the SADC ambassadors, because he looked to them to play a particular role. And then the following day we did a press conference together, and then flew back to Johannesburg and sat in the lounge for a few hours, and he was looking wretched. And he got very sick on the flight back, and he clearly had pneumonia, and it went on from there. And he got out of hospital for a few days. So I don't think he ever really recovered. He literally worked himself to the bone for the people of Zimbabwe, as he had done, you know, that was his life's mission. And that's exactly it, Madam President. The leadership style is what we're really hearing revered from around the world. Talk to us about his leadership style. I remember when I spoke to him just last month, one of the things that stood out for me was that he said every single day you had to wake up and fight until everyone's human rights were respected. Talk to us a bit about this man and the leadership style that he had to get the job done. Well, the leadership style was based on a vision, and the vision was very clear. I don't know how many times he repeated it in Zimbabwe on this final mission. He said, there is no peace without development. There is no development without peace, and there is neither peace nor development without human rights. And that was his mantra. That was what he believed in, those three pillars. And then his leadership style was rather unusual, because you would know this. He had a very soft voice. Yes. There were several times, even in meetings, when I had to say to him, Kofi, speak up, please, because I knew that,
the team wanted to take a note of what was being said, and they couldn't hear him. And it was affected by the fact that he had a problem with his throat and his voice, which was part of the illness that he was beginning to suffer from. But he always had a soft-spoken voice. I only very, very rarely saw him in anger, very, very rarely. Yeah. But he had real leadership qualities. He knew how to choose good people to serve with him and then work with them in a very collaborative way to achieve the objective. And he had a good sense of humour, a really good sense of humour, a good sense of fun at times. Yeah. How do you continue the legacy of a man with so many hats, a former UN a Secretary General, a humanitarian, someone who gave so much of his life for the betterment of others? How does that legacy continue for you now as the elders? We will certainly miss him deeply. You should see the emails we've been exchanging, the sense of pain and loss, and it's as if we lost a family member, which we have. But there is an absolute determination to continue, because we are charged with the mandate of Madiba himself, of Mandela. Yeah. We marked his 100th anniversary with our Walk Together campaign. We will do more than ever, I would say, even more in order to live up to these icons that we got out of Africa. Look at Mandela himself, look at Archbishop Desmond Tutu, look at Kofi Annan. What fine leadership of a moral high stature from African leaders. Sometimes, we think of Africa as a problem. I think of Africa as a very young continent and a great resource and great young people. The young leaders that Obama brought together, that Kofi went to address, are in the heart of the future of Africa. And Kofi used to always describe himself as an optimist. Yes. I used to borrow Archbishop Tutu's words and say I was a prisoner of hope. But Kofi would say, I am actually an optimist, including an optimist about my continent. And that I do remember him saying very firmly, even in the last days when he was in Zimbabwe. Well, thank you very much for your time. I'm afraid that's all we have time for. One of the group of elders speaking to us, Mary Robinson, who is also the former island president, who, of course, talking to us much about the last time that she spent with Kofi Annan, indicating, of course, that he was still ill here in Johannesburg already, but he remained true to the cause itself and to going to Zimbabwe. You'd recall, of course, before the elections, when he went to Zimbabwe to have dialogue with several stakeholders before that country went to the elections. Of course, we also value your comments here on SABC News. You can also tweet us and find out from us what the latest will be. We'll bring you all the updates on this on sabcnews.com and also on our Facebook page, and you can also find us on Twitter. Non, c'est cool, je trouve que In news just in, former
of the UN Chief Kofi Annan has died. And in studio right now, we have our foreign desk editor, Sophie Mukwena, to tell us a little bit more. Sophie, a very good morning to you. And it's not a very good morning because it's a very sad moment, not just for Kofi Annan and his family, but for the world. Yes, indeed, for the world. As you have indicated, this is the former UN boss, the Secretary General of the United Nations, a Ghanaian, an African, a man who, in his tenure as the Secretary General of the United Nations, tried his level best to ensure that there's peace and stability on the continent. You'd recall he was also involved in the Kenyan dispute after the elections, where the elections outcome were not accepted by a certain group under Raila Odinga, and there was some sort of violence there. But also as a diplomat, a former head of the important institution in the world, charged with responsibility of maintaining world peace, a friend of South Africa, a friend of the Nelson Mandela Foundation, but also a Nobel Peace Prize winner. Talking about a friend of the Nelson Mandela Foundation, we have the CEO of the Nelson Mandela Foundation, Selo Hatang, on the line. A very good afternoon to you, sir, and welcome. Your thoughts on the passing of Kofi Annan? A deep sense of sadness on the loss of Ndate Kofi Annan. You'll remember that we hosted Ndate Annan just about 3 weeks ago, during the Nelson Mandela Annual Lecture. And one is saddened because whenever we called on him to participate on any of our programs, he was the first one to raise his hand. You remember that he also gave the Nelson Mandela Annual Lecture as one of the speakers at the lecture. He was one of those that were selected by Madiba himself to participate. We also want to take this opportunity to say that we cannot, as South Africa, lose this moment to also wish the family of Aretha Franklin well after the loss of her life too. That both of them were friends of South Africa and friends of the Nelson Mandela Foundation and friends of Madiba. And we wish that the world can observe this moment for what it is, that we're losing a generation of great people, that it's upon us to build a world that they wished, that was at peace with itself and at peace with everybody around. Now, Sophie, Mr. Annan was the first black African Secretary General of the United Nations. Does that make him very special in that regard? Indeed special, in a sense that much as you had the previous Secretary General from the continent, for him, for Africans in particular, it was a moment of joy when he became the Secretary General of the United Nations. And as I indicated, that he continued to be a friend to the African continent, a son of the African continent, a son of the soil, and a Ghanaian. And all the time he was involved in issues that were related to Africa in particular. Recall that after that Nelson Mandela lecture, he went straight to Zimbabwe to try and get a first-hand information on the ground in terms of state of readiness of the elections in Zimbabwe. Therefore, yes, indeed, he was our own son, a son of the soil. Mr. Atang, did it come as a shock because he was at the lecture? And of course, was there any sense at the point in time when he was here that there was any illness? No, not at all. And one had the normal kind of conversation that you'd have with Ndate Annan. And I remember moments when one was really moved by how he was worried about Zimbabwe. He was worried about the state of the continent and where we were going. And he had one-on-one with President Obama also as part of the elders. And one is shocked. In fact, I'm really shocked at the loss of Ndate Annan. He was as courteous as always, soft-spoken. He congratulated us deeply for the lecture, the fact that it was as big as it was, but also on the subject matter that it touched on, that democracy needs to be serving majority of people. And in his honor, I think we should pause for a moment and ask ourselves, what am I doing as a person to help build democracy that can work for the majority, but also about active citizenship, that each one of us can be active citizens and we can try to build a different world. Now, Mr. Annan was
particularly committed to African development, Sophie. How should the world remember this man? Well, we should remember him as a man who tried his level best to make a world a better place, and also to ensure that Africa indeed is in the right path, you know, like I indicated, the intervention. And him going to Zimbabwe immediately after the Nelson Mandela Foundation, he was worried that Zimbabwe must be back on its feet because Zimbabwe is struggling currently. And you know, he led the elders to Zimbabwe to try and get a first-hand information, and he made an appeal to all the leaders in that country to come back to their senses to ensure that elections are free and fair. And here we are today, Zimbabwe. Only next week perhaps we'll find a closure in terms of the elections in Zimbabwe after the Constitutional Court ruling. But he was a committed African. In closing, Mr. Atang, your thoughts, how he should be remembered? I think all of us must pause for a second here and just ask ourselves, what are we doing? What are we going to be doing as we lose most of these international leaders who are conscious of what needs to be done, that people who are really selfless. Mr. Kofi Annan was one of those really selfless people who gave of himself for the development of the continent. And I like what Sophie just said now. The fact that Zimbabwe is where it is now, all of us must observe this moment and say, we want a peaceful Zimbabwe in honor of Mr. Kofi Annan. We want the continent that's ruled, that's governed properly in the name of Mr. Kofi Annan. And like Madiba respected him deeply, not only because he was the first black UN boss, but also that he was one of those friends of Madiba who cared about the continent and where it needed to be. I thank you so much for your time. The CEO of the Nelson Mandela Foundation, Mr. Sello Atang, and also in studio, our Foreign Desk Editor, Sophie Mokoena, in studio. Thank you so much for your time. The media seem to focus on In the world of international diplomacy, there are few more recognizable figures than Kofi Annan. In a long and sometimes controversial career at the United Nations, he played a part in some of the most significant issues in recent history. Now he spends his time as a mediator in global problems and an advocate for issues close to his heart, like global poverty, the environment, and food security. Recently, he came to Singapore to lecture at the Lee Kuan Yew School of Singapore University, and also to take the chance to talk to Al Jazeera. First of all, thank you very much for talking to Al Jazeera. Happy to be here. Let me ask you about comments you've been making in Singapore this week, and part of your focus, not only here but generally, is food security. And you've spoken here about how you think Asia has a role to play in Africa in assuring food security and alleviating hunger. But for most people who listen to the media, Asia's role in Africa in this context seems to be confined only to China buying African farmland to feed its own people. Is there a relationship here that can be developed beyond that? Asia has very useful lessons for Africa. For example, about 40 to 50% of agriculture here is irrigated. In Africa, it's only about 5%. But you're talking here about practical policy. I'm wondering about the actual politics of it. I mean, China buying land for its own use. No, but I'm coming to that. And in fact, as I indicated yesterday, that is an issue which I will touch on. But I want to build up to that in the sense that Asia has experiences that Africa can learn from. On the specific question you've raised about buying African land to assure food security of another country, it's a policy that is not a viable model. It's not a viable model, and it's an issue that has brought together World Bank, African Union, the Food and Agriculture Organization, to try and come up with a policy about land use. And I don't think it is viable for countries to go to another country and buy large tracts of land to produce for their own population. Have you made that point to the countries involved and how they receive it? I have made it publicly and clearly, and also
and it's even not in their interest. Let's suppose you have a poor country with starving population, and a large tract of fertile land is sold to an outsider who produces for export for their own market whilst they starve. How long do you think that model is going to last? And how long will the government that allows that sort of arrangement to remain in power? We only need to look at what happened in Madagascar to understand the dangers in this. Part of the reason the previous government was overthrown was a large sale of land to Korea. Have you seen any reaction from Korea or China or some of the countries that are thinking it is a viable model? Did they actually take this point on board? They should. It's in their own interest, and if they don't, they're going to repeat the experience of Madagascar, or future leaders will come and annul the arrangements. And I think they are beginning to think about it. The broader context of all of this, of course, is one of your favorite themes for more than a decade, and that is Millennium Development Goals, eradication of poverty. We've got 5 more years to the deadline that you set, and a lot of people would say we're nowhere near achieving what you wanted. We are nowhere near achieving it globally, but tremendous progress has been made. Since the establishment of the Millennium Development Goals, some governments have done extremely well. Millions have been lifted out of poverty. And in fact, the governments that have done well are the ones who factored it into their development plans and took it very seriously. And in fact, I'm telling those governments, once you've achieved the goals, don't stay there, move higher. Education, for example, we demand that every child, particularly girls, should be given at least a primary education. When you attain that level, you move on to secondary education and try to help. But the results is mixed. Some countries will meet the targets and have done very well. Others will not meet all the targets. They may meet a couple of them. Let me put it in context of something that you said some time ago when you identified the challenges facing the whole planet. And you said global dangers include not just international wars, but also civil violence, organized crime, terrorism, and weapons. But there's poverty, infectious disease, and environmental degradation. Yes. Now, those people, those governments that are really calling the shots seem to have focused much more on the former set of problems than the latter. Isn't that actually acting against your development goals? I wouldn't say it's acting against it. If they had acted in another way, in the other way, it would have been much more positive. And thank you very much, Andrews, and good afternoon, ladies and gentlemen. You are right. And dear friends. We've had... With your opinion, and honored guests, ladies and gentlemen, I'm extremely happy to be here with you this afternoon. And I want to thank the Old Boys Association for organizing this event. And I particularly want to thank Ebusi Opinion and the group that put this together. I met them several times, and I've been very impressed by the professionalism, the dedication, and the spirit with which they put this thing together. Earlier, Ambassador Bramford referred to Andrew Akutu as an old man. I think I was once on a board in America, an American university. We were looking for a president, and we had a consultant. And I asked the consultant, what sort of a person are we looking for? Should she or he be in the 50s, in the 40s? Or he said, don't mention age. It's not age. And I said, if I don't mention age, how do I know whom I'm looking for? He said, the important thing is energy. Does the person have the energy to do this job for the next 5 or 10 years? If the answer is yes, he or she is your candidate and should be considered. With that yardstick, Andrew has the energy and the youth to do all the things he does. Look at what he's doing now. Of course, I'm saying this as someone of his generation. So I have a vested interest too. Let me also put away another misconception. You all put your hand up
implying everybody knows me. When I stepped down as Secretary General, Annan and I took a break and went to Como, Italy. And the house we were in was adjacent to a forest so that we can take walks in the forest without going into the village, because I had wanted us to have a quiet, anonymous stay. And the plan was we were not going to watch television, listen to radio, read newspapers for 3 months. But after 6 weeks, I was bored. So I told Nan, let's go and see if we can get a newspaper. We walked into a tobacconist shop, and in no time, a group of 5 men in the corner kept staring at us, and one broke away and made straight for me. And I turned to Nan and said, we have 6 weeks to go, and we've broken our cover. How are we going to manage the village? By then, the fellow was on top of me, and he put his hand out and said, Morgan Freeman. May I have an autograph? And I said, sure. And I signed K. Freeman. He was very happy, and we were very happy, and continued our holidays incognito. So you don't go around believing everybody knows who you are. But let me go back to what Branfield told us at the beginning, that I'm here as one of the old boys. This afternoon, I'm here as one of the old boys. I speak without any pretension or assumption of age, rank, seniority, whatever. I speak as one of you. I speak as an old boy. And so you have the right to ask any question you want to ask. And I reserve the right to refuse to answer any question I don't want to answer. You know. I remember very fondly my time at Mfantsipim when I graduated in the 57, the independence year, when Gold Coast became Ghana. The promise of independence in those days seeped into every lesson and discussion we had. As young students, we staged mock parliamentary elections between classes and debated political issues of the day, gave each other nicknames, and although I was accused of giving most of the nicknames, some of it was true, some of the nicknames I didn't think it up, but I used them. It was a time of immense hope for Ghana and for Africa as a whole. Heroic African leaders like Kwame Nkrumah and Gamal Abdel Nasser were prevailing over Western colonialism and showing a bold and articulate face of Africa to the entire world. It was indeed a face and sentiment which mirrored that of the spirit and ethos of the great school during those years. Monumental change suddenly became possible, and Africans were its catalyst. We felt strongly that we could, we should, and would play individual role in bringing about the changes we dreamt of. A mere 3 years after Ghana's independence, 17 more African nations were granted independence in 1960. Our little country had been the trailblazer. In Swahili, there is a proverb. They say that there is no sea without waves. In our modern history, the sea of change in Africa has been marked by several momentous waves in political, economic, and social progress. In 1960 was the first wave. It was the year when the world recognized the growing vitality of African identity and aspirations. That vitality
was tangible as post-colonial governments sought to unify the strength of the independence movements through consolidation of political and economic powers. Our continent seemed on the cusp of a promising future in which we Africans would be the masters of our destiny after decades of colonial rule. But as the tide rises, the tide too falls. After a promising start, Africa was hit by a second wave exacerbated by the Cold War. The rival superpowers sided with various regimes and rebel movements, fueling a string of proxy wars in which, in some cases, prolonging existing conflicts or creating new ones. All right, what's the best way to lose weight, boost energy, and look and feel your all-time best? It's probably the opposite of what you're doing. Here's the key. It's called detoxification. Having a daily detox ritual allows you to reboot every process within your body, including weight loss, by removing trapped toxins. Little do most of us realize the real reason why so many struggle to get the body and health that they want is because they're constantly bogged down from toxins that they accumulate from the food, from the air, and the water that they're consuming. But the science is clear. We can actually rapidly remove toxins, boost our metabolism and our energy levels, all by incorporating certain superfoods into our diets. So I'd like to give you a little demonstration right now using the foods that you see in front of me. That way you can see how simple it is to meet your daily detox needs and get in the best shape of your life. But before I do, I want to show you something. Now you've probably heard of the 5 traditional food groups. You know, grains, dairy, fruits, vegetables, and protein, arranged in that familiar food guide pyramid shape that we know. Well, what most of us were never taught in school was the importance of the 4 major superfood groups. You see, the traditional food pyramid contains foods that fulfill our macronutrient needs, such as our protein, our carbohydrates, and our fats. Now, we need those macronutrients in large quantities in order to grow and sustain energy, which is probably why the government gave these foods an entire pyramid. But the other part of the picture that needs to be brought to light is the spectrum of foods that we need to be eating to heal our bodies from toxin buildup. It's called the superfood groups. These plant-based food groups are loaded with micronutrients and phytochemicals that science has proven to support detoxification, so our bodies are running as efficiently as possible at a molecular level. And when our bodies are detoxed on a micro level, achieving weight loss, higher energy levels, and an overall higher quality of life becomes quite easy, which is exactly why I wanted to make this video, to show you how simple it is to achieve just that by incorporating the 4 major superfood groups into your daily diet. So right here, I have some ingredients from the 4 major superfood groups. Number 1, I have algae. Number 2, I have my leafy greens. Number 3, I have my superfruits. And number 4, I have my adaptogens. Now, algae-based superfoods are important because they consist of tiny nanomolecules which are small enough to be able to remove heavy metal toxins from our bodies. The most dangerous and common heavy metals that we interact with include mercury, lead, arsenic, and causes of heavy metal toxicity include environmental pollution from our food, in our water, contamination, dental fillings, you name it. Heck, even household and beauty products can contain trace amounts of metals. So it's critical to include these algae-based superfoods into your diet to cleanse your body. We're going to use this spirulina power to fulfill this. Leafy greens are the most potent plant-based sources of micronutrients, our essential vitamins and minerals that power every function within our body. With the micronutrient support that we need, our bodies can more